Very good morning. Okay, guest is on the way. சரியா? Maintain the discipline. Phone use பண்ணாத. Airpods போட்டுருந்தா எடுத்துரு. First session ரொம்ப clear-ஆ வாட்ச் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் கூட எப்படி இருக்கும். சரியா? கரெக்டாக தான் இருக்கீங்க. ஸ்டோரிங்களா அப்புறம் போடுற உட்காருங்க. அதுக்கு முன்னாடி கூட எல்லாமே இருந்துச்சு. அவ்வளோ காணாமல் போச்சு.
அப்படி பழி எடுக்கிறீங்க மனசுல? எத்தனை வாட்டா சொல்றேன். வெயிட் பண்ணு தர மாட்டாங்க. சொல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துருப்போனா. ஹலோ செக். ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ செக். ஹலோ ஓகேவா?
ஓகே ஓகே இப்போ கரெக்டாக தானே இருக்குது ஓகே ஆ ஹலோ செக் 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 ஹலோ 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 செக் ஹலோ 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 நல்லா இருக்கு பாடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கார்த்தி ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ கார்த்தி கார்த்தி ப்ரோ ஃப்ரண்ட்ல வாங்க ஃப்ரண்ட்ல வா லைவ்ல கரெக்டாக இருக்கா லைவ்ல
Hello, check. Good morning, everyone. The sun is a reminder that every day is a chance to learn something new about yourself and the world. So it's my absolutely pleasure to welcome each one of you, professionals, students, and a delegate guest to this international workshop on optimistic financial planning for sustainable wealth creation. Let us, op- Let us open our heart in a gratitude and a harmony as we come together in a prayer through song. I request everyone to stand for Tamil Taivaltu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வனத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைகளும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you all. Knowledge is the light that guides us. As we move forward in our program, it is a time for traditional lamp lighting ceremony. We are glad to welcome all the delegates to light the lamp. Thank you, delegates, for lighting the lamp. Dance is the hidden language of the soul. I delegated to welcome S. Abhinandini from 3rd year BCom FSDF for an enchanting classical dance performance. Bye.
शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो 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 शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो निर्गुण परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित निज पुर निहित निदान्त गणांग निज पुर निहित निदान्त गणांग निज पुर निहित निदान्त गणांग आनंद अतिशय अक्षय लिंग निज पुर निहित निदान्त गणांग आनंद अतिशय अक्षय लिंग आनंद अतिशय अक्षय लिंग भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो दिमि दिमि गिटतकतो दिमि दिमि गिटतकतो तोम तोम दिमि गिटतरि गिटतकतो तोम तोम दिमि गिटतरि गिटतकतो दिमि दिमि गिटतकतो तोम तोम दिमि गिटतरि गिटतकतो दिमि दिमि गिटतकतो तोम तोम दिमि गिटतरि गिटतकतो पतंग मुनिवर वंदित ईशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन निद्युत देशा नित्य निरंजन निद्युत देशा ईशा सबेशा सर्वेशा भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्वदिगंबर
स्वयम्भो शम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो शिव शम्भो स्वयम्भो. What a wonderful dance performance. Thank you, Abhinandani, for your graceful classical dance performance. You made the stages colorful. Let's get started. We invite all the dignitaries to join us on stage. Welcome, ma'am. Thank you all. Now, I would like to invite our Dean, Dr. T.M. Hemalada, to present a token of appreciation to our esteemed chief guest, Dr. P. Karthika. Thank you for this wonderful appreciation, ma'am. I'd like to invite P. Subhasree from 2nd day BCom AA, deliver your welcome address. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Good morning to one and all present here. On behalf of Department of Management, Rathinam College of Arts and Science, I am delighted to extend a warm and heartfelt welcome to each of you to this highly anticipated international workshop on optimistic financial planning for sustainable wealth creation. It's a pleasure to have you all gathered here today as we commence on the journey of insightful learning and exchange of ideas, guided by some of the most esteemed experts in the field of financial planning and wealth creation. Now, it is the great honor that I introduce our resource persons for today's workshop. Dr. P. Karthika, SEBI, NISM and NSC resource person and associated professor for Kebri Dihar University, Ethiopia, who bring extensive experience in financial management. Mr. K. Prabhaharan, Director of EdFi, EdTech and SEBI Security Market Trainer with a deep expert in a financial market and securities and an esteemed resource person for NSC, BSc, NISM and NCFE.
Dr. K. Hemalada, SEBI and NSC MPhil trainer from Palakkad, Kerala, who will enlighten us advanced strategies in sustainable wealth creation. Thanks to each of you for accepting our invitation, and your presence is invaluable. At the outset, I would like to express our deepest gratitude to our chief patrons, Dr. Madani Sindel, chairman of Rathinam Group of Institution, Mrs. Sheema Sindel, director of Rathinam Group of Institution, and Dr. R. Manikam, CEO and Secretary of Rathinam Group of Institutions, for their constant support and visionary leadership which have enabled us to organize such a prestigious event. A special mention to our patrons, Dr. S. Balasubramaniam, Principal of Rathinam College of Arts and Science, and Dr. S. N. Suresh, Vice Principal and Dean of School of Science, for their guidance and encouragement. Our advisory member, Dr. K. P. V. Sabarish, Dean of Research and Development, and Dr. T. M. Hemalada, Dean of Commerce, have been instrumental in shaping the academic culture of our institution, and we are grateful for their invaluable contribution. The driving force behind this event is our convener, Dr. V. Rajalakshmi, head of the Department of Management, whose vision and tireless effort had made this workshop possible. And would I like to take a moment to sincerely appreciate the dedicated effort of our faculty coordinator, Dr. A. Amrita, Dr. K. Praveen Kumar, Mr. A. Mohammad Ilyas, and Mrs. N. S. Anila, whose hard work has ensured the seamless organization of this workshop. And I would also like to acknowledge the contribution of our organizing team, include Ms. B. Sudha, Ms. B. Aishwarya, Mrs. S. R. Deepika, Mr. Sabine Sebastian, Mr. I. Bharati, Mrs. K. Vishnupriya, and Mr. S. Gogulnathan, Mr. M. Roshan, whose dedicated has been instrumental in ensuring the smooth execution of this event. Furthermore, I would like to extend a special welcome to all the students who have joined us today, not only from our own college, but also various colleges. Your participation adds a great value to this workshop, and I am confident that today's section will provide you with a valuable insights and knowledges that will aid you in your academic and professional pursuit. Today's workshop will equip us with the essential skill for navigating the complexities of financial planning and creating sustainable wealth. I encourage each of you to actively participate, ask questions, and engage with your experts. Education is the most powerful weapon which you can use it to change the world. Thank you all, and look forward to exiting the information section. Thank you. This was a super start to the event. Thank you, Subhasri, for your warm welcome address. I honored to welcome our Dean, Dr. T. M. Hemalada, on the stage to deliver a presidential address. Most respected chief guest, Dr. P. Kartiga from Ethiopia, and respected head of the department, Dr. V. Rajalakshmi, and my dear students and participants from various colleges, good morning to all. Good morning. Also, it's good morning. So today, it's a wonderful day because the Department of Management has organized an international workshop on optimistic financial planning for sustainable wealth creation. So this is a very important topic because today the young generation has to think over what is financial planning, how it should be done, how to maintain a sustainable wealth creation in our life. So this is a very important topic. And the guest, the guest followed by the next of the sessions are also very good in delivering the concept of financial planning. First, one should know what is planning. Anyone? What is planning?
See, I'm just asking what is planning. Anyone? பிளானிங்னா என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங்கே கேட்கல, ஜஸ்ட் ஆர்டினரியாக பிளானிங்னா என்ன? நீங்கள் ஏதாவது உங்களோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சே சொல்லுங்கள். சரி, நான் சப்ஜெக்டாக கேட்டால் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்க? சும்மா ஜென்ரலாக சொல்லுங்கள், ஏஞ்சலாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்? எங்கே போகணும், அப்புறம் டைமு, யாரெல்லாம் போகலாம், எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம், எல்லாமே பிளான் பண்ண போகிறோம். ஒரு சின்ன ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கே நம்ம பிளான் பண்ணும்போது நம்மளோட வெல்த்தை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பராக ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும். ஸோ பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் அவர் கோல்? வி ஹாவ் டு திங்க். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃப்ரேம் சர்டைன் policies how to achieve my goal. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ், ஹவு டு டூ இட், ஹவு ஐ ஹாவ் டு மேக் இட் அப்படின்றதா என்னோட பிளான். ஸோ பிளானிங் ஃபார் த ஃப்யூச்சர். ஸோ என்னோட ஃப்யூச்சருக்கும் இப்போ கரண்ட்லேருந்து அப்படியே ஃப்யூச்சருக்கு ஹவு ஐ ஹாவ் டு மூவ் அப்படின்றத வி ஹாவ் டு பிளான். ஸோ பிளான் பண்ணும்போது ஐ ஷுட் ஹாவ் அ கோல் இன் மை பிளானிங். ஸோ நான் ஒரு புதுசாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு மேக் நிறைய கன்சியூமர்ஸ் என்னோட ப்ராடக்ட்க்கு இருக்கணும். அப்போ என்னோட கோல் அதுவாக இருந்து ப்ராஃபிட் ஈல்ட் பண்ணணும், நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்கணும். இதெல்லாம் இருக்கும்போது அந்த பிளானிங், பட்ஜெட்டிங் எப்படி போடணும், ஹவு மச் ஐ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட், இன் வாட் வே ஐ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட், இதெல்லாம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எ ப்ராப்பர் மானிட்டரிங் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ ஆல் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ டு கிரியேட் அ சஸ்டைனபிள் வெல்த் கிரியேஷன். சஸ்டைனபிள் நமக்கு இன்றைக்கி பிளான் பண்ணி அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இட் ஷுட் லீட் டில் அவர் லைஃப். ஸோ இன்றைக்கி நான் பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய ஃப்யூச்சரில் நான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனால் கூட என்னோடய பிளானிங் இட் ஹாஸ் டு ஹெல்ப் மீ இன் ஆர்டர் டு லீவ் மை லைஃப் இன் அ குட் கண்டிஷன். ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜில் கூட ஐ ஹாவ் டு லீவ் அ குட் லைஃப். ஸோ எவ்ரிவேர், எனிவேர், ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். ஸோ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். ஸோ ஐ திங்க் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைண்ட்லி லிசன் and you can understand what are the process and procedures has to be taken followed. Thank you, students. Thank you for the opportunity to provide me. Thank you, ma'am. Thank you all. I deeply thankful for your kind words, ma'am. As we embark on this enriching journey together, it's my privilege to invite Nikita from second year MBA IB on the stage to introduce our chief guest, Dr. P. Karthika. Good morning, honorable present here. I would like to introduce Dr. P. Karthika. She completed BSc, MBA, PhD, NET, and she is an associate professor at the College of Business and Economics, Kebri Deha University, Ethiopia, with 15 years of teaching experience. An expert in finance and banking, she completed her PhD from Anna University, Chennai, and a university rank holder in MBA. She has presented 25 research papers at prestigious conferences and has over 20 publications in reputed journals in text in Scopus and Web of Science. Dr. Karthika is a certified SEBI, NISM and NSC resource person and has served as a speaker in numerous workshops and faculty development programs. It's my pleasure to welcome Dr. P. Karthika to this workshop. Thank you. Thank you, Nikita, for that warm welcome and insightful introduction to our esteemed guest. Let's give a heartfelt welcome to Dr. P. Karthika, our distinguished keynote speaker, a renowned expert in her field who will now share her thought in wealth creation. Welcome, ma'am.
Very good morning to all. Are you tired? Yes? I think I hope everybody morning have done no physical exercise. After that, you have entered into this hall. Am I right? Then? What happened? Why you people voices so, feeble. I hope you are not interested in this workshop, right? Yes? Yes? Yes or no? Yes. If it is not interested, I will make you to think it is a more interactive and interested. Okay. If you are not talking, you are talking very feeble voice, I will reach you to near. Whether I want to stand here and talk with you or I have to come there. It's accordingly your response, right? Okay. So first of all, I thank to the Department of Management, Rajalakshmi ma'am and Dean of Commerce, Hemlada ma'am and the faculty coordinators to arranging this international workshop on optimistic financial planning and wealth creation. So there are a lot of topics. It's emergence. That's emerging is there. I hope you all know that. What is the emerging field is going on now in your commerce and management? No idea? Yes. So the technological wise is like, it's analytics and data analytics and even data science, even fintech, AI in management. The foreign universities started to look, offer a degree in AI in management. Though we have suggested the conference, the workshop theme, optimistic financial planning and wealth creation. The reason is ever, trending and evergreen topic is financial planning. So that is what we have proposed the theme, though there are a lot of, tech-wise themes are available. The second reason is, I just want to make you to think, after you are completing your degree, what you are going to be do that through this optimistic financial planning. What type of, things you have to plan ahead in your life, either it is a career, either it is a financial planning, or either it is an investment. So how it will be useful for you, not today, for the next 30 years of your life. That's what we have given the theme of this topic, optimistic financial planning. And myself, I'm not going to be talking about personal financial planning. So the introductory note, Hemlada ma'am has asked to you what is a financial planning. And I'm not going to talk about personal financial planning. I'm going to talk about what nuisance is happening in corporate in terms of financial planning. So how the companies are handling, how they are funding their projects, what is their viewpoint towards sustainable finance and wealth creation, what our government is focusing on now. So what country's goal and what is world goal towards creation of a wealth to the society, to the environment. So in these aspects, I'm just like to talk. And before starting my session, how I'm suitable to talk about this topic. Right? There is a credibility is there, right? No, the person who is coming and talking the topic. So how can the person is, it's eligible or it is a worth to talk about this topic? Myself, doctorate in stock market, working in last 15 years as a finance professor. Currently, right away in the last 3 years, associated in physically in Ethiopia, virtually working in University of People, California, again in the MBA students for the finance. So my research, my articles, everything is related to the finance. And very recently, I have completed also sustainable, wealth creation in one of my research studies. And so I'm planning to pursue again ESG reporting standard in this financial year. So this is how I'm associated with this topic, right? Can I have a next slide? Yes. So this is what I'm going to address you all today. That's sustainable finance.
It's very simple. All you know that the concept is not new. Either it is be a commerce, or all management students are commerce student. Both management and commerce. Yeah, right. So financial management, I hope you have already studied financial management. Otherwise you will going to be study in your, before completing your 2-year degree program or commerce, definitely there is a management accounting, right? Or it is financial management or cost accounting, different papers, the courses you would have studied or you are going to be studying. That, fine. So what about wealth creation through sustainable finance? So I make you to understand what is the responsibility of today's government and what is the responsibility of today's corporate and what is the responsibility of you guys for tomorrow's future. So that's what my topic is going to be. So then we will go and see what is sustainable finance and what are the different options available for companies and the individual to make investment of their money and our monies. And in India, from last year itself, there is a mandatory reporting. Okay, BR reporting is, they done mandatory. Okay, the sustainable reporting. So how you are going to be, it's a well-versed in that new reporting standard. And finally, so what are the startups in India? They are focusing on creating a wealth through investing in the eco-friendly product and projects. So this is what the topics we are going to be discussed. So next one. Yeah. Every businessman, they want earn the money, right? Without profit motive. Is it anybody starting a business? Or will you start the business in future? Yes, will you start any business so you don't have concern the concern of generating the profit? Yes. Every intention, everybody who's running the business, who's starting the business, the motto is earn the profit, right? See how the environment is changed now. Now we are talking about industry 5.0, right? Industrialization, revolutions are happened. So now we are shifting to industry 5.0. That is regarding your colleague will be not a human. So in future, who will be your colleague? Robo. You want to shake the hand with the robo, you have to work with the robo, you have to understand the feelings of robo. That's what your future work environment is going to be that. So you should be well versed in understand how the AI thinks. Right? So this is what it is nowadays, the industrialization. So what we done in the from the more than its last 500 years. So we have how much it could be possible. We contaminated the environment. We contaminated the society in terms of corruption. Right? Because all it is this human need. So we are telling that we are fulfilling the human need. We are increasing our standard of living so that we are running so many industries. We are running so many business. Put together, what is the end result? What is the end result now? The richer get, more richer, poor get. Are you accepting this or not? Yes or no? Yes. So what we done it, we are create the world where it is not worth to live for the future generation. Pollutions, lot of pollutions, yes or no? Are you able to drink the waters from the tap? Are you drinking tap water? Are you drinking the tap water? Why? Why not we are not able to drink tap water? What happened to our water source? Huh? Now we are drinking RO water, right? Yes. We don't. So please understand that in India, do you know that India is almost 13, I think in all over the world, around 160 countries in terms of water shortage. We are the 1/3 place, 13th place. Not only that, 70% of water which is available in the ground level water, it is not,
not able to drink or not able to use because of it's a polluted. One side there is a huge water shortage. The other side, even though the water is available in the ground level water, 70% of the water which is available in India, it is not able to consume it because of contaminations. Right? So so the basic need, may I know what are the basic need of the life? May I know what are the basic need of the life? I think every one of you have studied in school education. Shelter, yes, food, then water, air and clothes. I think all you are happy with the clothes, right? Because different clothes, you are getting different designs, right? Yes? Yeah? And there are the country in the world, they are not allowing to the textile industries in their place. They are only importing. Do you think that? They don't have the technology like India where we are manufacturing the clothes and exporting to the Western countries and developed countries. Do you think that they don't have the technology to manufacture the textiles? That's what they are importing from us. Is it so? Is it so? No. This is all red industries. That means because of this activity, what happening? What is happening? Poisons are happening in the environment. That means the chemical, it's the dumping of the chemicals after this manufacturing of the clothes. It is a highly red classified industry and lot of environment pollutions and it's happening. That's what the many countries, they are not producing the clothes, they are importing from us. So the country where they are able to manufacture their own defense equipments and missiles and rockets, they are not manufacturing these cheaper clothes. That's what. So we are very proud from Coimbatore and Tirupur places. So we are manufacturing clothes and exporting to so many countries. That is, we are harming ourselves. That's what is happening here. So how much in future, now itself they started that many places, they are fixed air purifier, right? Have you seen in the metros? Air purifiers are there, right? Yes or no? Yes. So now you think about that, even, so water, there is a problem, there's a lot of pollutions, contaminated, the air, it is polluted, even, so land also, what happened that, it's a good fertile land we have, but now it is not used for cultivations. So because of industrialization and, the greedy of the human activity, so finally we damaged the environment, anything else. So now around the world, they are focusing about sustainable finance, where that sustainable finance is focusing of protecting the environment, protecting the society, and conducting the business in a way that it is good for the humans, it's good for the animals, it's good for the planet, it's good for the entire living organism in the planet. That's called governance. So whenever the corporate are taking a financial decision making, they should take financial decision which should protect these three words: ESG, environment, social and governance, right? So in every companies, their financial activities and their investment decision on the projects for the especially long-term project, that should create a positive impact on the society, that should create, good environment. So the corporate governance, where the corporate are practicing that should be support for the ESGs, right? So one example I have given that. There is a company called Madasur, that is a UAE company. They are investing in renewable energy projects. How they are floating the money for that project? How they are floating the money for the project? Issuing a bond. I hope bond, everybody, you know the concept, right? Yes or no? Bond, yes? Do you aware of that or not? Green bond.
That means green bonds are the one, the bond issued by the company and raise the money from the public. That money is only used for the projects like renewable energies, or where the projects will support for the sustainability. Right? So, like India also, you have seen that there is a shift in our, it's government focus. The governments now what areas they are focusing now? What shifts are happening now in industry? What new things are you seeing around you? Can you spell out renewable energy projects which is now government is focusing? Yes, wind energy. Then? Very good. Hydropower. Yeah, solar. So already the government is, so the solar is there, right? So wind energy, again, the government is focusing now. And hydropowers, so these are all the major projects the government is supporting, and many new entrepreneurs, they are starting these kind of business. So there are a lot of potential. This business will be scaled up in a large scale manner in the upcoming year. This one. The second one is electrical vehicle, right? Yes, electrical vehicle. You are seeing the shift from the fuel to electrical vehicle, EV vehicles. Why? Why? Huh? What will happen if we run the petrol, fuel vehicle? It's not about the price of diesel and petrol. It's about the concern about the society, and concern about the carbon footprint because of pollution. So what will happen that? So if we run more vehicles, our environment will polluted or not? CO2 will increase or not? Yes or no? If CO2 increase, automatically what will happen? Global warming will happen. Yes sir. So that's what, it's not only the one India's decision, it is around the world. They are focusing on a sustainable development goal. So the move is from fuel vehicle to EV vehicle. Then, yeah, CNG, another one. So, not only these two sectors, the government is now focusing on, yeah, please, whatever the changes you are seeing in the environment, that's why I'm asking the question. Nothing, the new thing I'm asking from you, right? Yes, any other changes? One is EV we have seen, another one is renewable energy. Then? What about it? No? Yes. You have a lot of scope in the future to start a small, business where you can develop new product which are environmental friendly. You have seen that there are the shift towards health concern. Yes, yes or no? Yes, from organic to, have you seen that environmental need? Have you identified? See, if you are an MBA students and commerce students, you are not able to identify the shift of what is happening around you, you cannot grow. So like we are ready to shift from the product where it is damaging our society and environment. That's what from you have seen that the usage of plastic products and the covers. Yes, the government has put a strict rule. Yes or no? Yeah. So this is what. So we will see one by one. So now I hope you now understand what is meant by finance and what is meant by sustainable finance. Finance where the company, they will start the business and start a project. Only motive is creation of the profit. That means creation of the wealth. That's only focusing for the owner, not focusing for the environment and the society. But sustainable finance is the one
where the projects are funded by the government or the corporate, or where the investment done by you and me, where they are focusing, that project is focusing for the protecting the environment and protecting the society and supporting for the good governance. Next one. Yeah. And there are the sustainable investment that should be focus of many criteria. So towards environment criteria, we will see first one, climate stability. How many are you accepting that our climate is stable one? Now we are not able to predict the the rainy seasons not happen in the usual. Rain patterns are changed, usual temperatures are changed. So because the environments are more polluted, right? Because so like climates are not stable now, unexpected rains, unexpected, that usually the rainy seasons we won't get it, and all of a sudden you might notice that a lot of floods are happening, the even temperatures are high, heat stroke. I had recently read in the newspaper, the people died because of heat stroke. Stroke is normal, but it's happening due to heat. So our climate is not stable because of our industrial activity. The second one is waste management. Do you know? See, again I'm telling that. So we are thinking that all of us, say 1/3 of Indian population is not getting a nutrition food. 1/3. Please understand, we are the 140 crore people who are living in India. 1/3 of Indian population is not getting a nutritious food. And almost, okay, each and every one Indians in a year, we are wasting 50 kg of food in a year. This is from agriculture waste and as well as is a cooked food waste. Both I am telling that. Think about that. Almost your body weight. 50 kg we are wasting in a per annum. Why? Why it is happening? Why it's I'm not the waste from other industrial activity. I'm not speaking about the example which I am giving, it's happening from you also. 50 kg of food you are wasting in a year. Are you accepting or not? Yes or no? நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா நீங்க food waste பண்றீங்கங்கிறது? So this waste, I'm not telling that only cooked food waste. It's waste from the field. The waste happening during the harvest, waste happening post harvest, we don't have proper storage facilities. The waste happening due to the adulterated food. That means what? Adulterated food na enna? Adulterated food na enna? விளைவிக்கிறது அத்தனையும் நம்ம எப்படி போட்டு விளைவிக்கிறோம்? chemicals, lot of fertilizers we are using for the for cultivating agricultural crops. So what happened ultimately? Self life of the product is self life of the product is reduced. Each and every product has a self life, like a human, how we have life. Each and every product, okay, which I'm telling about the agriculture product. That's after that, if your computer, you will work for 5 years. Your mobile, it work for each and everything. There is a life. Like agriculture product, there is a self life. So right. So because I have noted that huge food waste are happening that, and even though India is not, it's self-efficient in terms of food manufacturing that. So because our traditional practice of cultivating agricultural food grains without chemicals and without fertilization is changed because of this industrial revolution. So now you have a lot of scope for you are coming with using technologies like predictive analysis in agriculture feed, and you are able to do precise agree. This means now you are AIs and your data analytics. Now you have able to monitor image processing through taking a picture from your drone. You apply these technologies in the field of agriculture, produce the product where it's a chemical free natural products, right? Yes or no? Yes. So this is what, and the third one, innovations. I'm telling that. So the innovation should be there, that innovation should not impact the
society and the people, and as well as the way of they are conducting the business. Then natural resources. We are not worry about the natural resources. We are what we can say. Selfish peoples, we need our own sophistication. We don't bother about the natural resources, what we are using and depending. Yes or no? Do you think that any of the time before that, so you are wasted this natural resources, you should not do it? Yes or no? Have you thought about ever before it? Until unless there is a problem to you, you never think all those things. You will run your life as it is. When you are get some of, it's what we can, you are suffering, then only you will come to know. You don't have a proper air to breathe, that time you think that, so we are contaminated the environment. It's very quickly going to happen. We don't have a pure air to, because already the CO2 level in our air is reached more than 300 ppm. Right? Very soon, if the industrialization and the way of human practices, it's like that. Very quickly, we will also have suffer for even breathing a good air. Right? So, natural resources. Every one of our practices should focus on protecting the natural resources. Then, transparency in the business activity. Many companies, they are not maintaining the transparency in their operations. Yes or no? நீங்களே வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுங்கிறது உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல, ரைட்? Then how you are expecting that the money making minded corporate people will inform about their operations with their stakeholders? Definitely not. Are you informing all your day-to-day activities to your family members? நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறத? Yes. All the activities, either plus, that means I'm telling whether you done right things or wrong things or mistakes, all the things. Are you ready to share? Yes or no? No, that's what. As an individual, if suppose I'm committing some mistake, I'm ready to share that so mistake today I have committed. I'm not telling to my family members. So like that, the corporate nowadays, their business operations are not transparent. They are not what the right things or what the wrong things they have committed. They are not sharing those details and information with their stakeholders. That's what the transparency is lacking. Then governance. The way they are conducting the business, they are trying to create a wealth for their family members, owners and the proprietors, or who are the, it's a board of director. They want to get a maximum benefit out of their own company. They are not ready to share the wealth to the people, even employees who are working with the company. Are you accepting or not? Corporate, are they ready to share with? Now I'm talking about 99%. Exceptions are one or two corporates. Yeah, they are employee centric. They are, it's environment oriented concern. 99% of the corporate, they are working, they are running their business. They want to create a wealth that for their own family members, not for the people who are living in the society, not for the people who are using their product and services. Right? So that's what. Next one. Society. What does mean by society? The people where we are as a human capital. So we have a value chain, we have a community, we have a diversity. So different people we are living, different people, different culture, different level of skilled people or human capitals are there. And the user of the product and services, they are living in the society. But the commercialization and industrialization, not thinking about the societies on these factors. And again, wherever you go now, you can appropriately see corruptions. Do you think that India is a corruption-free country? In government jobs,
Even in a private, you want to take one. So you are running a small business. You want to take orders from the big company without some. Yeah, I'm not telling it's a bribe. Without some, it's a kind of gratitude. Something you have to give. Then only you will get an order in a private companies also. So that's what the bribery or corruptions. It's there. So we are not saying that our society is corruption free. The industrial activities are corruption free. We cannot. And risk management. Until unless it will exposed outsiders, the risks are not concerned by anybody. Right? Until unless it's exposed in a big level. Otherwise, there is no risk management or mitigation, or there is no early warning systems. So that's what we are practicing that. Right? ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட்டோ அல்லது ஏதாவது கெமிக்கல்னால ஆன ரியாக்ஷன்னாலேயோ ஸோ இட்ஸ் மைட் பி இம்பேக்டட் டு த ஹியூமன்ஸ் ஆர் த என்வாயன்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் மட்டுமே வந்து ஒரு ரிஸ்க் அப்படிங்கிறத நம்ம மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியுது. வி ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் தட். ஸோ ஒன் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கம்மிங் டு யுவர் பிளேஸ். ஸோ வாட் ஆர் த ரிஸ்க்ஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஆர் லிவிங் அண்ட் சரௌண்ட் த இண்டஸ்ட்ரி தே ஆர் ஃபேஸிங் தட். They are not understanding it. And there is it is preventive measures. There is no preventive measures. Once they start the industry, they run for 5 to 10 years. After that, then only they will take some of the remedial actions for the damage what they done for the society and the environment. So there are very practical example. I can share what has happened in our this Congo belt itself. Because of industrialization, more cancers in our area. I don't know how many of you are accepting this or not, because very recently in the last 10 years we are seeing that. So the chemical it is disposed out of the textile industries created more skin oriented problems and the cancers in our belt. Because profit motive people, they are not ready to recycle their waste before. See what the industry has to do. They have to recycle the waste before dumping into the environment. Because of money making mind, they don't want to share their profit for recycling their waste. After then only they have to dispose their waste outside to the environment. That they are not doing that. So that is what risk mitigation. Until unless impact is created, the people won't think about the risk. Right? So many industrial, it's wings are started in our place. So you people are thinking that, so it's a Coimbatore is a hub for the job, many job opportunities are there. Yes, I'm not saying no. Ultimately, at the age of your 40, you started to donate your salary to the hospitals because of health issues. So that's what the risk management is not happening. That because the people the way they are conducting the business, they have to cut down all these expenses, because so risk management and risk mitigations they have to invest, though then only they can protect it. So they don't want to spend the money for those things. So again, it will exposed in environment in a great extent. So we are almost our health, we give it up for getting a peanut salary from the corporate. Next one. Yeah. So this is a donut. எல்லாரும் சாப்பிட்ருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். donut. பிஸா பர்கர் மட்டும் தான் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? donut சாப்பிட்ருக்கீங்களா? Yes. Donut. Have you tried donut? Yes. Yeah. So the economics, okay, the donut is a diagram. It is given. This is one of the economical model. Okay. It's given by the Oxford economic professor. What this donuts denote us? See, you have seen that our, it's like we have agrarian economy. That means from
நம்ம என்ன சொல்கிறது, அந்த காலத்தில் ஆடு மாடு வளர்த்து நம்மளுக்கு தேவையான ஃபுட்டை மட்டும் தான் ஜென்ரேட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ ஃப்ரம் அக்ரேரியன் எக்கனாமி டு கமர்ஷியல், இந்த இப்போ இருக்கிற எக்கனாமி எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, fulfill the basic need. Why this economic shift has happened? So see that inner diagram. We want to get a good quality water, we need a sufficient food, we need a good health, we need a good living standard, we need a good education, we need a peace, we need a justice. Because of this, we have shifted from that kind of it's agrarian economy to the current present, it's developed and modern economy. But what ultimate result? Again, we are not fulfilled the basic need of the life. See that inner diagrams. Social equality? No. Gender equality? Yes, still not there. Yes, so the energies, are we sufficient in terms of energy generation? No. So please think that basically that industrialization is developed with the core idea is to provide these basic need to the people, but it is not happened. So what it is happened? Because of climate change, because of there is acidification in ozone, because of it is lot of gases. Okay, it is the gases which are all not harmful gases which is happening in our environment. Fine, this is the end result of our industrialization and activity. So that's what the Oxford professor, he is trying to explain it, what is happened in the society, what is the motto of this industrialization. So now, who has to change? Who created the situation? Yaar in the situation create pannadhu? As a humans, right? So we made this planet is not feasible to live. இந்த உலகத்தை நம்ம வாழ்றதுக்கே தகுதி இல்லாத கண்டிஷன்ல மாத்துனது யாரு? Each and every individual are held responsible. Right, now again is each and every individual responsibility to change this society, change this environment. So next one, so that sustainable finance is very important. Can I have next slide? Next slide. Yeah. So now the sustainable finance is 3.0. That means the government and the industries, they are shifting their focus from creating a wealth, not only the owner, creating a wealth for the society, creating the wealth for environment, creating the wealth for everyone who is associated with the business. That is called sustainable finance 3.0. Next one. Yeah. So now, as a students, what is the benefit of this ESG? நீங்கள் கேட்கலாம், நீங்கள் இதை பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? நல்லா ஏசி ஹாலில் தூங்கிட்டு இருக்கிற காலையில் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் he had heavy pongal or something like that, and he has a good sleep over here, right? So please, all over the world, they are thinking about how the industry going to be report ESG standards. So now there are a lot of accounting systems. The commerce students, you have studied that in AS, different IFRS. So now, you have a huge potential, and you have that. So from that 2023 onwards, Indian government has put mandatory for the top 1,000 listed companies, they have to file BRSR report. How many of you are aware of that? MBAs, this is about future. In every company now, along with the book of accounts, what do you know additionally? Balance sheet, P&L, what? Huh? Yes, all the finance, fund flow, cash flow. So along with these kind of financial statement, they have to disclose their BRSR report. It's a mandatory for the top 1,000 companies from last year. In coming years, the government, the SEBI
they will do, they will insist every companies. Now it is a top 1000 listed companies. So in future it will be expanded to the other companies also. So here now the companies, they have to mandatorily measure their activities, what they are doing towards society welfare, what they are doing towards environment welfare, what they are practices they are doing towards to maintain a good governance. So governance means, please understand that I have given that. So their activities are anti-bribery and anti-corruption. They have to keep redressal mechanism. There should not be conflict of interest in the company. So they have to follow the regulatory authorities which is given by the different regulatories, and they have to keep their stakeholders are happy, right? They have to keep their stakeholders are happy. They have to provide good salary to their employee. They have to provide good safety environment, working condition for their employee. Lot of standards are there. Now how the companies are going to be practiced and how they are going to be measured in these activities, and they are going to be recorded in the book of accounts. This is a millions of questions, right? Around the world they started to give some of a reporting guidelines and the principle for BR reporting. So you have a good scope, you develop or you do certification courses towards BRSR reporting. You, after completing your degree, you will get a good job opportunities, which is a ongoing in that. So next one, I just give you the few example. Next one. Ennachuma? Okay. So now this is so the companies who want to invest these kind of projects, they are issuing the financial instruments like this. I'm not talking about your traditional shares, bonds, or some of the debentures. So now around the world, the companies, they started to issue the bonds. It's not a normal bond, it's a green bond, transition bonds, or sustainability linked loans and bonds, and they are for ESG investing concept. So very simple, bond is always, it is a debt instruments, but the collected money is used for only the project which is support for ESG. Very good. So if you have knowledge on these areas, you are able to handle these financial instruments. You have idea about what it is, how it is raised. So how you are any company want to issue these kind of green bond, what are the procedure, how to file with that RCB. So again, you have a good scope for employability in these sectors, because the traditional bond, traditional shares, how it will be listed in the share market, how it is, there is concepts are already there, right? That is come to our practice from the SEBI's inspection period, 1992. But this is a new area, these kind of instruments which is going to come in our stock market, not now, in coming years. It is already started in the Western countries and all, green bonds, right? So this is where you have a job opportunity for handling these instruments. Next one. Next. Have given us ratings of ESG ratings. I hope you know AAA, AA, A, triple D, D, these kind of codes and rating, right? Yes or no? Who usually gives these kinds? Credit rating agencies are there in India, right? So any companies, especially they want to raise the money from the public in terms of debt instruments, these kind of ratings are very, very important. So each companies, okay, assessed by the credit rating agencies. There are list of agencies. I think prominently there are 5, but very famous is 3. Okay, these rating agencies assess the company and give the rating based on their credit worthiness. Now the shift is changed. Instead of giving like that means credit worthiness of the company means how they are reliable to repay the money where you are
investing in that company, right? Now, the another reporting is started, ESG reporting. So, you have a good job openings from the credit, the rating agencies is not credit, so traditional ESG ratings. So, I have mentioned here the 88, the score of Reliance Industries. The score of Reliance Industries. So, now the companies are measured in terms of their ESG practice. So, credit rating agencies, they are giving the ESG rating. So, it's not a traditional rating companies who are done that project. These ratings are comes from the different rating agencies. So, please check over that how to be an employee of ESG rating. You want to be an assessor under the ESG rating criteria. So, what kind of skill set or certification you should possess, right? And the people are hereafter. Okay, I hope if you want to invest in money, what you do in terms of shares, you check the fundamental analysis, right? That too based on the company's fund flow, their balance, their liability positions, right? But hereafter, in coming years, the people should see about you and me. We should not invest the company where they are creating a more profit. We should invest the company where they are having the good ESG credit score, right? It's not about how they are earning the money. It's about how they are doing a good for the society. Yes or no? So that change you should see. In the initial of the class, I told that the revolution won't happen from one side. Industry practice should change. Government should change the rules and regulation. That's what I told. SEBI already changed that. From the last year itself, ESG reporting is a mandatory, right? Government is focusing on these kind of renewable and green projects. As a user and you are the investor, from your side there are two responsibilities because you are the user of the industrial product. Yes or no? Yes? And you are also having the option to invest in these kind of companies. So, you are the potential investor, the future investor. You should see that each company ESG rating, and if the ESG rating of the company is good, invest your money in that company in the form of shares or some other asset class. So, here there are two things are given. So, negative sustainable finance, where the companies, they are not focusing concerned about the environment, where they are not concerned about the society, where they are not concerned about the way of conducting the business. If they are only the money-making mindset people, don't use their product. Don't invest in that company. That is called negative sustainable finance, right? Positive sustainable finance is the one. It is mandatory for hereafter for the company. They should change their way of practices. They should focus on the ESG and invest on the ESG projects. Next one. Next slide. Yeah, next one. Yes. So as I told that there are, as of now, the BRSR report has 9 principles. 9 principles used by our preparator, the people who might be auditor or who's preparing a book of accounts. They have to measure their entire company's activity under the 3 criteria: environment, society, and the governance. They are using these 9 principles, sustainable financial reporting principle. So as I told, this is an area where you have a lot of opportunity for next, it will started in the last year itself, but every year the demand for ESG reporting keep on increasing. Almost 7,000 companies are listed in that. But as of now, only 5,000, so top 1,000 companies, they have implemented this. So yet to every company, they should focus on this reporting. So job market is there. So please be prepared for these 9 principles, right? For business, BR and SR reporting, right? Next one. Yeah, so these are the 9 principles. I have just put it. I don't want to go with each and every principle. The focus is for 3 metrics. Next. Yeah. So this is what, where now the industrial activities and the government focus is towards 17 sustainable goals.
which is set by 2015. Now it is 2024. The goal of UNDP has set this sustainable development goal of 17 to achieve within 2030. So please understand, long back it is has set by the UNDP, United Nations, in the year 2015. They are focusing of achieving these 17 sustainable goals, but already we touched 2024. Now, last year, India has mandated that, okay, BRSR report. Before that, there is no idea. So, these 9 principles, what I am just shown in the focusing, it's focusing of these 17 sustainable goals. It's not only in India, around the globe, they are focusing their human activities, industrial activities, everything to focus this fulfillment of the 17 sustainable development goal. Yeah. So that in future, each and every industrial activities are measured against these 17 goals. So you are also be ready to prepare of the principles or do a course in ASG reporting. It will be very helpful. It's for a job market. Or somebody you want to do a business. Can I have the slide of startups? Next. Yes. So go before. Yes. Previous. Yeah. So one I told the upcoming job market. The second, you want to do a small business startups. You have a focus on the business like this, where it is more environmental friendly, where it is you are protecting your nature, where you are not deploying your natural resources, where you are able to cultivate agriculture product with chemical free. So that's what, there are the few examples, which is first one is from furniture from rice husk. So you know rice waste. Once you are eating a rice, right? You know that rice husk. So you can able to make a furniture from rice. Why it is from IIT Kanpur? Why not by you? It is all almost, I'm just putting that example, most it is from the students. Next one. Plates from a previous slide. So jackfruit, okay. So instead of plastic plates, you know, nowadays in the marriage and everywhere you can see that they are able to using for the plastics, everywhere plastic. So that plastics are made from the fruits. The one is from Indian Institute of Food Processing Technology students. They have made plates from the jackfruits. So like that, you know, it's from all the product, they are just thinking about alternatively. They are coming with the chemical free natural products. You have a good time to, I hope you have a good incubation center, Nidhi Adok in Rathinam, right? Yes, you have incubation centers. So kindly use your facilities where you have here. Do develop a projects like eco-friendly, okay? So anybody, you don't want to be an employee of any company, want to be an entrepreneur, that too it's support for the sustainability and wealth creation of your society. Please focus for the projects like this. 90% of Indian startups are failed within the first 5 years. That is another drawback because of the funding. But if you start a projects like this category, the government is now ready for funding. There are a lot of, it's angel investor are ready to fund for your project, where your projects are support for the sustainability. So this is what I like to think something is different, not like your traditional way of completing your degree programs and going for a job which is available in and around you in Coimbatore. Be think something is different. Be focus of creating the wealth, not for short-term period. Like I have a job, okay, I want to get settled in my life. Don't focus like that. Just you want to do something which is very valuable to you and your society. You are living a happy and peaceful life. So that use the job opportunities or
be an entrepreneur towards creating a sustainable wealth, every one of us. Thank you all being this, giving this opportunity. So you have any personal doubts or queries, I like to address. I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. P. Karthika, for enlightening us on our wealth creation and sustainable finance in corporate sector. Your contribution have enriched our understanding and inspired us all. Once again, thank you, ma'am. You can ask a question. Still I'm waiting. Any questions from student side? எந்த கொஷின்ஸும் இல்லையா? நோ? ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட். எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கணும், இல்லை நீங்கள் கேட்காம இருந்திருக்கணும். ஸோ நோ கொஷின்ஸ். தேங்க்யூ. Let's take a short break to refresh and recharge. The refreshment is available in front of auditorium. After refreshment, all reassemble at 12:15 in auditorium. சர்டிஃபிகேட்க்கு நேம் கொடுத்துவாங்க, கிளாஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்காம இருக்கீங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு போய்க்கோங்க. அகைன் ஐ ரிப்பீட், சர்டிஃபிகேட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, கிளாஸ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிட்டு போய்க்கோங்க. See students, it's an announcement. Those for certificates, so kindly provide all the details pertaining to you, the class in which you are studying, the year, the degree program. Clear? இல்லைனா உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தப்பாக வந்துடும். நீங்கள் போய் கொடுத்தீங்கன்னா நீட்டாக ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆல்சோ. தேங்க்யூ.
seated. வெப்சைட்ஸ்குள்ள தான் நிறைய ஒர்க் போலாம். Okay. I request all to be seated on your chairs. கண்ணா இல்லைம்மா எனக்கு கொடுத்தது வெல்த் கிரியேஷன் சார் தான் எம்எஃப் ப்ராடக்ட் நோ இஷ்யூஸ் பாஸ்வேர்ட் better we'll go with that. Please all be seated on your respective places. சார் உங்களுக்கு பிபிடி இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெப்சைட் நிறைய யூஸ் பண்ணுவேன். அப்போ அவங்க நிறைய ஃபுல்லாக ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வெப்சைட்ஸில் தான் அதை டர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ வில் கம் டு தட் பிளேஸ். சாண்டி அங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டியாடா? இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஹாய் டியர். ஹாய். Listen. Guys, shall we start? Okay, it's not a theory session, it's totally a hands-on session. So you're going to work, okay, fine. Ma'am, the middle group. Just no issues. Shall I start or else? No issues. Ma'am, excuse me, ma'am. இல்லை அங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்.
Guys, Hello. Hello. fine. Listen dear, myself Dr. Hemlata, NSC and SEBI trainer. So today's session is about analyzation of your stock, that is initial screening of asset class, higher risk, higher return. So today you are going to open a simulation account and you are going to start to invest, that too by doing a different screening steps. So I'll give some website. You have to go in that website. You have to do some analyzation and you are going to pick the share. Okay, so live balance sheet, how to analyze in the balance sheet and how to check the shareholding pattern and all your ratios and how to pick the share. Okay, fine. So before that, any doubt? Last one? Okay. Okay, listen dear. So before entering into initial screening of your stock, so first thing you have to know what are the asset class. Okay, so what are the asset class means, which is nothing, the type of the security market, not only the SM market, it is also focused on your cash. Okay, so before entering into the hands-on session, first you should know what are the asset class in which I should invest and which is a higher risk, higher return asset class. So before that, you should know what the glimpse of this SM. Okay, so actually the types of asset class, which is cash, commodity, and the fixed income, equity, and AI. So AI is now, it is trending. So before, this is what the asset class. And in this asset class, you have the option. So okay, so we have n number of options. It's your choice to choose. The first one is bank deposits. So we have an PPF, NPS, different schemes is there. So that is low risk, low return asset class. So you don't want to touch that because you are a youngsters. Your focus should be on higher risk, higher return. Okay, and the insurance, property, MF, gold, stocks, and bonds. So these are the investment options. Okay, so it's your choice to go with this. So before entering into this investment option, first thing is you need to know the risk return relationship. Okay, listen dear. So we'll start the hands-on. Before that, just a glimpse. Okay, risk return relationship. Today my focus is on the higher risk, higher return asset class. So before that, you should know the lower risk, lower return. So you all know the bank deposit, the bank related schemes which come under the lower risk, lower return. And next focus is moderate risk, that you can see it in the lunchtime, the person who is going to deal with MF. Now I'm going to deal with the asset class, which is higher risk, higher return part, which you all know the equity and derivative. Because you are youngsters, in this age, you can focus on equity, that is higher risk and higher return. If it is above 35 and 40, you have to concentrate on moderate risk, moderate return. So today, our analyzation is going to deal with our that is higher risk, higher return portfolio, which is equity. Not I'm touch. That is in commodity. We'll have F&O. So today, our focus, nammaloda focus full of stock. எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை பிக் பண்ணணும், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டீடைல், தட் இஸ் இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் ஸ்டாக், அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஃபார் தேட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் அ ஆப் which is called as an front page and NSE virtual trading app. So in that app, you're going to start your initial screening of your stock. So now you got an idea, what are the asset class, what is the risk return relationship of your asset class. Okay. So I'm going to give us some secret tips. If needed, you can have it. That will help you for your future. The one example, think of MRF. You know what is the rate of MRF share? 1,38,350 is your MRF share. So if suppose என்னோட எங்க ஏஜ்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு எனக்கு 10 ஷேர் இருந்தால் போதும், it is comfortable for me. So same thing, you have to do which I should pick, which share I should pick, and the concentration varano. So for that, we are going to do some screening steps.
Okay, so that screening steps we are going to do now. So before that, you are going to open an app. Next one. Okay. So before that, you are next 1 minute. This. Listen here. So you have to open an app which is called as an NSE virtual trading app or front page. This is a simulation app. In this app, they will provide 10 lakh simulation amount. With that, you are going to take a real-time trade. Fine? We'll have or not? This is lunch time. Na theory pesavalla, one-way communication illa, two-way communication. You are going to do everything. So I'll instruct some of the secret tips to to pick a particular script. Okay? So please open your Play Store. Download either NSE virtual trading app or front page. It's your choice. Both are simulation app. So you are going to do some analysis and you are going to pick the share. That will help you in a future perspective. If ஒரு சின்ன share R power எடுத்துக்கோ. It is 22 இருந்தது. இன்னைக்கு 50 cross ஆகுது. So with that, you are going to start now. Okay? So please open this app. Go to NSE virtual trading app or front page. It's your choice. Please download either virtual trading app or front page app. Do it fast. Take a 5 minutes time. NSE virtual trading app or front page app. You have opened front page or NSE virtual trading app. So NSE app, they will provide 5 lakh. Front page app, they will provide 10 lakh. That is virtual money, not a real money. So you are going to take a real market trade, and contract for front page, they provide 10 contract trend scripts, you can do it. In NSE virtual trading app, they will provide 5. Okay, it's your choice, front page or virtual trading app. Because the crowd is huge, so I should focus 2 app. Okay, one app na ellathiyum panna sonna mudiyadu. So take a 2 app, it's your choice. Do it fast. Over? Did you download the app? Fine. Anyone without downloading this? Have completed ma? Virtual trading. Front page konja comfortable arkonda. Over. NSE you have to connect with Gmail ID. For front page and NSE virtual trading app, you should connect with your Gmail ID. With that, you can do the process. Okay? You have to connect with Gmail ID or your choice. Connect it. Okay. Front page eduthukkana. Do it fast. Mobile? கொடுக்கலாம் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. Over? Over, you have downloaded both? Anyone? Virtual trading app? NSE or front page? NSE, fine. So go to search button. Just keep your cursor on search button. Those who open NSE virtual trading app, please follow the instruction how to check the scripts. Keep your cursor, that is in the search button. Here it is a search is there. Just keep your hand here. So you'll find over. So next is there is an option which is stock, option chain, F&O. It's getting dear. Do it fast. Complete it soon. Keep your cursor on search.
find stock, option, F&O. It's your choice to purchase. Go with stock or option or F&O. It's like as in live trading. Fine. So you can choose. For example, if you are ready to purchase in stock, type any shares, ma. Tata. So you will find the Tata Steel. Here it will mention whether it is stock or F&O. So just select it. Add to watch list. Go back. No. Go back. So again, this what. So from here, just buy or sell. It's as like as a live trading. Any doubt? You have opened? Completed soon. Once you open, please keep your hand on the search button. Keep it on search button. You will find 3 options. One is stock, F&O and option chain. Keep your hand on stock. So you will find a number of stocks. Just type Tata or Dabur, SBI and type it. It will come to your watch list. Pannukana? Okay. And in watch list, just keep it on the particular stock. It will ask you to buy or sell. சும்மா அந்த ஹேண்ட் அங்கே மேலே வைங்க. Buy or sell இருக்கும். Fine. Over? Okay. So listen. Over, ma. So keep your cursor on search. Just type Tata. You will get that particular script in the watch list. Keep your hand on the Tata. It will ask you to buy or sell your stock. Is it getting? Fine. So it's the same procedure. You are going to, that is what they are going to do in the Zerodha Angel 1. நீங்கள் Zerodha trade எடுத்தாலும் சரி Angel 1 trade எடுத்தாலும் இதான் procedure. But here is your money is virtual money. It is a simulated platform. It is open source, but the market is real. So just click buy. Just click buy. Just click buy. Click on buy, and here it will ask how much quantity. It is asking quantity or not. It's your choice. Go with 10 or 5. And next, in type, it is asking type. Is it asking or not? Type. In that type, market, limit, advance, and practice. Here, just select market. I'll give explanation after the opening an account. Why we are doing this? Why need of this initial screening to buy a share? Fine. So click market and submit. Okay. Fine. Over. You have done or not, dear? Okay. Then you can check this in your position. Listen, below there is a trades. You can see trades. Click that trades. You will find what stock you have purchased. நீ என்ன stock purchase பண்ணியோ அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கும். It is getting or not, dear? Is it there or not? Any stock. Okay. Go to watch list. Watch list. Purchase பண்ணிட்டியா? Purchase பண்ணிட்டியா இல்லையா? ஆக்டிவ்ல பார்த்தீனா நீ என்ன purchase பண்ணியோ இருக்கும். Tata Bank, buy, submit. Sorry. ஆக்டிவ்ல போனீனா இருக்கும் நீ வாங்குனது. Anyone?
ப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஆர்டர் செக் பண்ணுறதுக்கு பொசிஷனில் போனீங்கன்னா ஆர்டர் போட்டது. ஓகே, Over. whether to go with market or limit. Sir, actually it is market. If market means what is a live market? For example, if it is in your price is 152 means it will take your market price. If it is limit, you have to limit. I should buy on the 150, 149. So that is what limit. So here I am choosing only market and then click submit. Back, go back. So go to your position. Active. What you have purchased will be here. This is was like a live real trading. This is like this. But the amount is required. This is how we have to. On real time market. But every decision comfortable of own because it is huge. How I can manage the hands on, I don't know. Okay. Okay, fine. Okay, back button. Okay, MRF purchase பண்ணிக்கிறீங்க. ஆக்டிவ்ல ஏதா பர்ச்சேஸ் பண்ணா இங்க வந்து நிக்கும். MRF இருமா. Buy, submit. Okay. ஆக்டிவ்ல பாருப்பா. நீ என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியோ ஆக்டிவ்ல இருக்கும். Whether it is comfortable to invest in stock market or in SIP. If your age is above 35 and 40, you can go with SIP. Ages youngsters, they can prefer stocks. But we should do some analysis. That's what I'm going to do first. இல்ல கண்ணா இல்ல நீ என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண அப்படினா உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல போய் பார்க்கலாம். இது வாட்ச் லிஸ்ட் நீ பாத்துக்கறீங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேம் என்ன கண்ணா என்னோட பிரைஸ் நான் எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்? ஆனா உன்னோட தேவை என்னமா என்ன ஆப் எடுத்த? என்னோட எவ்வளவு என்ன ஆப்? ஃப்ரண்ட் பேஜா என்ன எடுத்த? நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணது இங்க வரணும்மா. பெண்டிங்ல இருக்கு வந்துரும். அப்படியே ஒரு வந்து நீ ஃபர்ஸ்ட் நீ போய் ஆர்டர் போடு. ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் உனக்கு போய் வந்துரும். உங்களுக்கு பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்மிட் கொடுத்துட்டனா ஓகே கேன்சல் பண்ணுவோம். மேம் ஒரு டவுட். ஒரே நிமிஷம் சப்மிட் கொடுத்துட்டேன். ஓகே பேக். இது என்னப்பா மறுபடியும் ஆர்டர் கேட்டிருக்கு. ஓகே என்ன ஸ்கிரீன் மிரர் பண்ணலாம் ப்ரொஜெக்டர் மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? இல்ல என்னோட மொபைல்னா என் சிஸ்டம்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு மேம். சோ அதனால அப்படியே பண்ணிக்கலாம். நீங்க வேணா மொபைல்ல வேணா மேம் அண்ணா உங்க மொபைல்ல நான் ஓகே மேக்ஸिमम இதுல எவ்வளவு பண்றது? அத சொல்லுங்க வெயிட் பண்ணு. இது இனிஷியல். ஃப்ரண்ட் பேஜ் தானே கண்ணா? நீங்க எதை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க? விர்ச்சுவல் ட்ரேடிங்கா இது என்எஸ்சியா ஃப்ரண்ட் பேஜாமா? விர்ச்சுவல். ஓகே ஃபைன். மேம் இது இண்டிவிஜுவல்ல போய் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. Listen dear, the first is you have to open a account. That is my first step. In that you just place a order of any script. Not necessary you have to buy Tata or Wipro, Dabur or SBI. It's just to give a practice how to pick a script. Fine. So we are going to see we'll see in the screen because I can't come to your place. Overthra doubt kettirukinga. So we'll see here. Okay. So just to enter into your account and then we are going to do some analyzation. Fine. Because just like that you can't buy any share. யாரோட நீ பாட்டு உன் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் டாட்டா வாங்க விப்ரோ வாங்க எஸ்பிஐன்னு வாங்குங்கிறது அப்படி வாங்கக்கூடாது.
we have some secret analysis that is this will give 80% profit in this analyzation. So you're going to do this. Before that, you should have an account. Without account, you can't do any analyzation. Same like as in Zerodha. Nee Zerodha account vechirke appadina adhe procedure da. The only thing is fake money. But it is real time trading from 9:15 to 3:30. Fine. Adukku mela adu work agadu. How you are doing in Zerodha, same procedure. Fine. Possible agdama? Maximize பண்ணிருமா? சரிக்கண்ணா பரவாயில்ல. Okay. Listen dear, this is how your NSC virtual trading app will be look. Listen dear, this is what the NSC virtual trading app. So how to search the script is just keep your cursor on search. Okay, keep your listen. Keep your cursor on search. You will find n number of scripts. Here, for example, I am choosing Reliance Power. Okay. It has added to your watch list. And again, go back. Again, go back. Below here, this like second one. Listen, again I will tell. The first trades is there. Listen dear. Below this app, just watch list. Next one is trade. Click this trade. You will find pending active history. Here you have to select active. In this place, you can see what share you have purchased. You can see in the active. So first time you are going to take a trade, you have to see it in the watch list. So here, what share you have picked from the stock, that is it is visible here, that is Reliance Power. From here only you can start your order. So keep your cursor on Reliance Power. Keep your cursor on Reliance Power. Over? Anyone? Fine. Listen dear. Here you have to choose buy or sell. In market, there is two positions. One to go with long, another one is short. நீ buy பண்ணியும் sell பண்ணலாம், sell பண்ணியும் buy பண்ணலாம். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. யூஸ் பண்ணிக்கோ செஷனை. ஏன்னா இன்னைக்கு நல்ல டார்கெட் வச்சு ப்ராஃபிட் அடிக்கிறது இதில் தான். யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா tips for you. The reason is today trending, the youngsters are following with the equity and F&O. Use the session dear. Just keep your cursor on buy. Okay. So buy. Here it will ask you how much quantity and the type. Just click submit. Go to trades. Here there is an active. In that active, you can find what share you have purchased. It will be there. Is it visible or not? Over. Now you got an idea how to open an account, how to take a trade. This is how it is in Zerodha and Agent 1. So please practice to take a trade. This is virtual trading, but the market is real. You can trade at the time of 9:15 to 3:30, not another time. So even a Saturday, Sunday you can't. So please take a trade. So before taking a trade, you should have some knowledge regarding bullish and bearish market. Go to slide. Back. Okay, fine. Next, types of trade. Okay, thanks. Listen dear.
ஒரே ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். எம்ஆர்எஃப் மாதிரி உனக்கு ஒரு ஷேர் உங்கள் கையில் இருக்கணுமா வேண்டாமா? இருக்கணுமா வேண்டாமா? இட் இஸ் 1,38,350 நவ். உங்கள்கிட்ட ஒரு ஷேர் இருந்தால் 1,38,000. ஸோ அந்த ட்ரிக்ஸை சொல்லித்தரேன். இன்றைக்கி எதை நீ பிக்கப் பண்ணினா இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு எந்த ஷேர் எப்படி மாறும்னு உனக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ லாஜிக்கல் அனலைசேஷன் only we are going to do. Please listen, use it. It is actually NSE session. We'll do only for the NSE, but because of ma'am, I'm here. So please use the session. Okay. So before entering into the trade, listen dear. First, you should have a knowledge about the trade. What type of trader I am? You are the baby to the market. So you'll be normally you'll be the position trader. Okay. ஸோ நிறைய ட்ரேட்ஸ் இருக்குது. நீ என்ன ட்ரேட் வேணாலும் எடுக்கலாம். பட் நீ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வர அப்படின்னா யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் பொசிஷன் ட்ரேட். ஸோ பொசிஷன் ட்ரேட் விச் இஸ் நத்திங், பை டுடே அண்ட் செல் வென் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் டுடே. பிஃபோர் தட் யூ ஷுட் நோ த நாலேஜ் ஆஃப் intraday trade and scalp trade and swing trade. Can anyone tell what is intraday trade? That is, you are entering into the 9:15. Before 3:30, you are going square of the share. Listen dear, intraday and the scalp both are same. Listen. Intraday, scalp both are same. You can buy at morning before 3:30. You can square off it. இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட்டே ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆயிரும். நீ திக் பண்ணும்போது அது கேட்குதா? இன்ட்ராடேவா மார்க்கெட்டா பொசிஷனான்னு கேட்குது. ஸோ இன்ட்ராடே மீன்ஸ் ஸ்கேல்ப் யூ கேன் என்டர் பை 9:15. யூ ஷுட் குவிட் பை 3:30. இஃப் நாட் அதுவே குவிட் ஆயிரும். ஓகே, தட் டைப் ஆஃப் ட்ரேடிங் இஸ் கால்ட் இன்ட்ராடே அண்ட் ஸ்கேல்ப். ஸோ திஸ் இஸ், நீ இதை பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் அ நாலேஜ் இன் பொசிஷன் ட்ரேட். Position trade, you should at least you have to practice a six month or 1 year. Okay, you are a youngster, within a 2 month you can follow it, but you should do some logical analyzation. Without that you can't do it. This intraday and scalp. So next is swing. Can anyone tell about the swing trading? Swing monthly, we can take it as weekly பண்றாங்க, but its maximum coverage is weekly. Monthly also is there. Listen dear, swing trade எடுத்துக்கோ. ஒரே நிமிஷம். Listen dear, swing trade அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. within a week, example is உங்க பொலிட்டிக்கல் எலெக்ஷன் வந்தது. எலெக்ஷன் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உன் மார்க்கெட் கீழே அடிச்சுட்டே வந்ததா? இட்ஸ் கேம் டவுன் ஆர் நாட்? எலெக்ஷன் கவுண்டிங் அப்போ எப்படி இருந்தது? மார்க்கெட் கீழே வந்தது. ஸோ அவனோட ஃபோக்கஸ் என்னன்னா, தட் இஸ் ஸ்டாடில். எப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் பண்ணி இறங்குவான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட எலெக்ஷன் டைமை எடுத்துக்கோ. அவனுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக கீழே இறங்கும், எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததையும் மேலே ஏறும் அப்படிங்கிறது தெரியும் எல்லாத்துக்கும். ஸோ இதை வச்சு டார்கெட் வச்சு உள்ளே இறங்கினான்னா swing or example, not this is what the example, but n number of example is there. That too you have to impact with the news. இன்னைக்கு காலையில கண்டிப்பா நியூஸை பார்த்தாதான் நீ ஹிட் அடிக்க முடியும் ப்ராஃபிட். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் அடிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்விங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, பர்டிகுலர் நியூஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸ்விங் எடுக்கிறான் அப்படின்னா மார்க்கெட் அடி வாங்கிட்டே வருது, கரெக்டாக உள்ள இறங்குவான். எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்தது மேலே ஏறுதா? அடிக்க முடியுமா ப்ராஃபிட்? 10 லட்சம் ரூபா போடுற, அடிக்க முடியுமா? ஷேர் அடிக்கலாம் இல்லை. குவான்டிட்டி ஆஃப் தட் இஸ் லம்சமாக இறக்குனீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அடிக்கலாம். பட் என்ட்ரி, யூ ஆர் த என்ட்ரி டு த மார்க்கெட் மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபோக்கஸ் வித் 10 ஷேர். தட் டூ வித் வோடாஃபோன், சுஸ்லான், யுவர் ரிலையன்ஸ் பவர், இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஜொமேட்டோ, இந்த மாதிரி ஷேர்ஸை வச்சு நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். கெட்டிங் டியர்? ஸோ ஸ்விங் ட்ரேட் வில் ஃபோக்கஸ் ஆன்லி ஆன் த நியூஸ். வித்தின் அ வீக் அடிக்கும், கண்டிப்பாக மேலே போகும் அப்படிங்கிற நினைக்கிற ஷேர்ஸை வாங்கினேன் அப்படின்னா you get a profit there. That is what the swing. Next Kana. Okay, listen dear. So now you got an idea who I am. I am a position trader. You are entering into the market. So உங்களுக்கு ஒரு clear cut கிடைச்சிருச்சு. So here you can take two type of trade. One is long and the one is short. Okay, what is long dear? MBA guys, what is long? More than, okay, it's your choice. Buying today and sell, it's your. Short. Anyone? There is a SEBI norms for short position. Okay, first I will explain the long. You are the baby to the market.
you have to prefer only the long. Long, which is nothing, buy today and sell when you are interested. You can take it as 1 year above or within 1 year. It's your choice. That is what the long position, buying and selling. இது எல்லாருமே பண்றது தான். That is what the long position. And another position is there in the market. Short. ஷார்ட்டில் இறங்கணும் அப்படின்னா உனக்கு நல்லா லாங்கில் ப்ராக்டிஸ் வேணும். சைக்காலஜிக்கல் லாஜிக்கல் அனலைசேஷன் எல்லாம் நீ பர்ஃபெக்டாக பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷார்ட்டில் இறங்கலாம். ஷார்ட் விச் இஸ் நத்திங், செல் அட் மார்னிங், பை பிஃபோர் 3:30. யூ ஆர் கெட்டிங் டியர்? மார்க்கெட்டில் பை பண்ணி செல் பண்ணுறதா நீ பார்த்துருக்க. செல் பண்ணி பை பண்ண முடியுமா? முடியும். தட் இஸ் வாட் த ஷார்ட் பொசிஷன். இதுக்கு செபி ஒரு நார்ம்ஸ் செக் வச்சுருக்காங்க. So for example, if you are selling at the morning, you have to buy before 3:30. So இதுக்கு என்ன செபியோட நார்ம்ஸ்னு பார்த்தா அப்படின்னா, you should maintain some margin amount. இது டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். பட் ஸ்டாக் clear they are allowing. But certain rules you have to follow. For example, you are buying for 10,000. Listen dear. Sorry. You are selling for 10,000. Listen. In morning, இன்னைக்கு காலையில் 9:30க்கு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா, listen. Okay, Tata share for 10,000 you are selling. You didn't buy the share, but you are selling for 10,000. So 10,000 க்கு நீ sell பண்ணனும் முடி பண்ணிட்ட அப்படினா, you have to check your account. 10,000 plus 50%. 10,000 plus 5,000. 15,000 உன் அக்கௌண்ட்ல இருந்தாதான் ஷார்ட் எடுக்க முடியும். இல்லாம நீ ஷார்ட் எடுக்க முடியாது. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, ஹிடன்பர்க் ஞாபகம் இருக்கா? 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதானி என்டர்பிரைசஸ்க்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணி ஷார்ட் விழுந்தது ஞாபகம் இருக்கா? 1.5 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லை. லிசன் டியர், ஹிடன்பர்க் வந்து 1.5 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி அன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் விட்டான். சம்திங் மேனிப்புலேஷன் இஸ் டன் பை அதானி என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆச்சு. உடனே எல்லாரும் ஷார்ட்டில் இறங்கினாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு நியூஸ், bad news will that is give an impact to the particular script means you can enter into the short. கண்டிப்பா தெரியும், கீழ அடிக்குமா? அதானி ஹிடன்பர்க் 1.5 years before, not now. இப்போ ஹிடன்பர்க் விட்ட நியூஸ்ல பார்த்தா அப்படின்னா மார்க்கெட் நல்லா தான் போச்சு, ஒன்றும் ஆகலை. பிகாஸ் he has answered to all 300 questions by the high court. 300 questions கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு எல்லாமே அதானி என்டர்பிரைசஸ் ப்ராப்பராக ஆன்சர் பண்ணிட்டான். ஸோ ஹிடன்பர்க்கு செபிக்கு உள்ள கிளாஷ் தான் போகுது, அதானிக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகலை. ஸோ பட் திஸ் இஸ் ஹேப்பன் 1.5 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹிடன்பர்க்கை விட்டு அடுத்த செகண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஜான்வரி அன்னைக்கு அடிச்சுட்டு மார்க்கெட் கீழே வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கோ வித் ஷார்ட். ஓகே, ஷார்ட் இஸ் செல் அட் த மார்னிங், யூ ஹாவ் டு பை பிஃபோர் 3:30. யூ ஆர் கெட்டிங் டியர்? 100 ரூபாய்க்கு காலையில் வித்துட்டேன். எத்தனை ரூபாய்க்கு? தட் இஸ் ஹவு மச் ருபீஸ் யூ ஹாவ் டு பை அட் த ஈவினிங்? 100 rupees யூ ஹாவ் சோல்ட் அட் மார்னிங். மார்னிங் வந்து யூ ஹாவ் சோல் ஷேர்ஸை வந்து ஒரு 100 rupeesக்கு சேல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 3:30க்குள்ளே எவ்வளோ வந்தால் உனக்கு ப்ராஃபிட்? 100க்கு நீ செல் பண்ணிட்ட 90. ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து கீழே இறங்க வந்து உன் ஷார்ட் ட்ரேடிங் எடுக்கணும். கண்டிப்பாக தெரியும், ஹிடன்பர்க்னால லாஸ்ட் 1.5 இயர்ஸ் பிஃபோர் வந்து இந்த அதானி என்டர்பிரைஸ் அடிச்சு கீழே தான் வரப்போகுதுன்னு தெரியும் போது யூ ஹாவ் டு செல் த ஷேர் அட் த மார்னிங் அண்ட் யூ ஹாவ் டு பை பிஃபோர் 3:30. ப்ராஃபிட் அடிக்க முடியுமா? 100 ரூபாய்க்கு காலையில் செல் பண்ணிட்டேன்னா சாயந்தரம் 80 rupeesக்கு வாங்கினா உனக்கு ப்ராஃபிட் தானம்மா? பை அட் த ஸ்மாலஸ்ட் ப்ரைஸ், செல் அட் த ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் தானே கான்செப்ட். செல் 100 ரூபாய்க்கு வித்துட்டேன்னா சாயந்தரம் பை 80 எடுக்கலாமா? இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, நியூஸ் வந்து பேட் நியூஸ் அடிக்குதல்ல, சுஸ்லானுக்கு அடிச்சது, எஸ் பேங்க் அடிச்சது, அதானிக்கு அடிச்சது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு அடிச்சது, இந்த மாதிரி நியூஸ் பேட் இம்பேக்ட் நியூஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் அடிச்சுட்டு கீழே இறங்கும். இந்த டைமில் ஷார்ட்டில் இறங்கணும். கிளியர்? நவ் யூ கெட்டிங் டியர்? யூஆர் யங்ஸ்டர்ஸ் டியர். நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் அடிக்கலாம் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில். ஆனால் சில சீக்ரெட் ட்ரிக்ஸ் கண்டிப்பாக தெரியணும். Okay, so today I am going to focus 4 steps, that is secret tips for you to earn a 80% profit in a asset class of high risk high return. Okay, so now you got an idea. Long short புரிஞ்சுதாமா? long buy sell, short is sell buy. தப்பா இறங்கிறாத. இந்த தடவை ஹிடன்பர்க் நியூஸ் விட்டா எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்க? கண்டிப்பா கீழே இறங்க போகுதுன்னு. ஆனா செபி, that is மேடம் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க? that Adani has answered to all questions which is raised by the High Court. ஸோ அப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு. எந்த இம்பாக்ட் ஆகலைன்னா கரெக்டாக தானே போச்சு. அதானி என்டர்பிரைசஸ் 3,000 தானே போயிட்டுருக்கு. பட் இதே 1.5 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடித்த ஒரே வாரத்தில் 3,000 இருந்த ஷேர் 1,000க்கு வந்துருச்சு.
Okay, this is how you have to play in the market. Now you got an idea, long, short? Fine. Okay, so now you are going to see the secret. That is logical analysis, not a psychological. Now technical analysis na inge focus panla, fundamental. If you have time, we'll see a technical analysis, but today only the analysis of fundamental. Okay? Okay, so fundamental, unga book padi pathina, you have to focus economy, industry and financial statement. That is true, but in practical, the news which tells you how the economy and your industry and the financial statement. Okay, fine. That is what we are going to see today. Okay, so first initial screening start panano. For initial screening start pandra appadina, first you have to check the sector. Listen dear, today we have how many sector in the market? Any idea? 17 sector is there. So 17 sector is in the market. So in that sector, which is moving higher, எது அந்த டாப்ல இருக்கு, என்ன அடிச்சாலும் அது டாப்ல தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற சில செக்டாரை நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங், யூ ஆர் அ பேபி டு த மார்க்கெட், யூ ஆர் டூயிங் அ லாஜிக்கல். இன்னைக்கு இருக்க ஏஎம்சி ஆல்கோ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனலைசேஷன் தான் கொஞ்சம் இது கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவாங்க, அதை நான் வெளியே கொடுக்கக்கூடாது ஆஸ் அ என்எஸ்சி ட்ரெயினர். பட் 80% இதில் ப்ராஃபிட் கொடுக்குங்கிறது அது ஐ எம் கிவிங் ஹியர். ஓகே, ஸோ டுடே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி எடுத்துக்கோ, எஃப்எம்சிஜி எடுத்துக்கோ, உன்னோட ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் எடுத்துக்கோ, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோ, என்றைக்குமே அடி வாங்காது. ஓகே, பிகாஸ் டுடே டெக் கேஜெட் இல்லாமல் நம்ம இல்லை, டிஜிட்டல் எரா, ஸோ டிஜிட்டலைசேஷன். ஸோ தட் இஸ் வை த டாப் இஸ் யுவர் ஐடி அண்ட் த எஃப்எம்சிஜி. லிசன் டியர், இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் நான் நியூஸே பார்க்கல மேடம், பட் எனக்கு ட்ரெண்டு தெரியணும் அப்படின்னா எஃப்எம்சிஜி எல்லாம். ஓகே, ஸோ எஃப்எம்சிஜி இல்லாமல் உன்னால் இருக்க முடியுமா? ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் கூட்ஸ். ஷோப்பு யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பியா? ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பியா கண்ணா? நோ. ஸோ எஃப்எம்சிஜி விச் இஸ் நத்திங், த ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் கூட்ஸ். உன்னோட டே டு டே யூசேஜில் உள்ள ப்ராடக்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கோ, கண்டிப்பாக மார்க்கெட் அடி வாங்காது. அது கண்டிப்பாக இருக்குமா? ஓகே, பிகாஸ் நம்ம அந்தளவுக்கு கீழே போகல, ஸ்ரீலங்கா மாதிரி கீழே போகல எக்கனாமி வைஸில். வி ஆர் ஸ்டாண்டர்ட், பட் சில சிஸ்டம் அடிக்குது இன்னைக்கு, ஈவன் தான் வி ஆர் இன் த பொசிஷன். ஸோ எஃப்எம்சிஜி இஸ் அ குட் டு சூஸ் த செக்டார். அனதர் ஒன் இஸ் ஐடி. ஓகே, ஸோ ஐடி பார்த்தீங்கன்னா டாலர் அடி வாங்குச்சு அப்படின்னா ஐடி அடி வாங்கும். பட் டுடே ஐடி இஸ் ஸ்டில் இன் த பொசிஷன் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஜிட்டலைசேஷன் அண்ட் த நியூ கான்செப்ட். ஸோ அதனால உனக்கு ஐடி இருக்குது. பட் உன்னோட மார்க்கெட் பார்த்த அப்படின்னா டாலர் பேஸ் பண்ணி இருக்குது. தெரியுமா இல்லையா? வாட் இஸ் த டாலர் ரேட்? 83. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி யுவர் டாலர் ரேட் இஸ் 83. ஸோ டாலர் அடி வாங்குச்சு அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் நல்லா போயிட்டுருக்கும். ஓகே, தட் யூ ஆல் நோ. ஓகே, இதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ. இஸ்ரேல் வார் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி தான் இந்த ஃபெடரல் பேங்க் அனௌன்ஸ் பண்ண யூஎஸில் நாங்கள் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஏற்ற போகிறோம். டாலர் பார்த்தீங்கன்னா 85க்கு போச்சு. ஞாபகம் இருக்கா? எனி ஒன்? வார்க்கு பிஃபோர். ஸோ 85, 86 போச்சு. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் அடி வாங்குச்சு, கோல்டு அடி வாங்குச்சு. கெட்டிங் டியர்? listen, these are the impact, these are the information to trick you. நீ பாக்கெட் மணி பசங்க கூட போய் என்ஜாய் பண்ணணும்னா you can earn here, but you have to do some analyzation. Okay, listen, that is what I'm telling. So உங்க யூஎஸ் டாலர் அடி வாங்குச்சு அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் நல்லா போகும். ஸோ டாலர் நல்லா ஏறிச்சு அந்த டைம். இஸ்ரேல் வாருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டாலர் பார்த்தா அப்படின்னா தட் இஸ் 85, 86 டச் ஆச்சு. உடனே நம்ம மார்க்கெட் அடி வாங்குச்சு, கோல்டு அடி வாங்குச்சு, க்ரூட் ஆயில் அடி வாங்கணும், ஆனால் அடி வாங்காது நம்ம கவர்மெண்ட்னால. ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஓகே, now you're getting dear. So dollar rate பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டெபிளைஸ் 83ல தான் இருக்கு. ஸோ நார்மலாக நம்ம மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. கோல்டு அடிச்சுட்டு மேலே போகுது. ஆனால் யூஎஸ் அந்த ஃபெடரல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டில் கையை வச்சானா நம்ம கோல்டு அடி வாங்கும். ஆனால் அடி வாங்க விட மாட்டாங்க நம்ம கவர்மெண்ட். ஏன்னா 200 டன் ஆஃப் டன் வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மந்த்துக்கு பிஃபோர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. யூஆர் கெட்டிங்? பார்த்துருக்கியா நியூஸ்? 2 டன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ கண்டிப்பாக கீழே இறங்காது. பட் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் 60 to 80. அது ரீச் ஆக போகுது. தட் இஸ் வித்தின் அ இயர். ஈவன் சில்வர் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வித்தின் 3 years இட் வில் ட்ரிபிள் மடங்கு ரீச் ஆக போகுது. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலினால தான் சில்வர் இன்னும் கவர்மெண்ட் கை வைக்காமல் இருக்காங்க. பட் வித்தின் 5 to 6 yearsல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் த மேலே போகுது. ஓகே, உங்களுக்கே தெரியும் 78ல இருந்தது 46லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 101க்கு வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் கோயிங் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் புல்லியன் இப்போ கை வைக்க மாட்டாங்க சில்வர். தர் இஸ் அ டைம் கண்டிப்பாக ட்ரிபிள் டைம் சேரப்போகுது. அண்ட் கோல்டு வந்து ரீசன் ஆஃப் டன்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட். Why I am focusing here is
ஸோ டாலர் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம மார்க்கெட். ஸோ டாலர் இப்போ நம்ம 83ல தான் இருக்குது, கீழே தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை மார்க்கெட் இஸ் ஹிட்டிங் அப். ஸோ இங்கே வந்து நம்மளோட அனலைசேஷனில் we are touching into IT sector. ஒரு இனிஷியல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிவிட்டேன். FMCG வேணாலும் எடுக்கலாம், பேங்கிங் செக்டார் வேணாலும் எடுக்கலாம், ஐடி வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ டுடே மை ஃபோக்கஸ் இஸ் ஐடி செக்டார். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் அ ஐடி செக்டார். என்னோட நியூஸ் படி நான் ஐடி போகலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன். ஸோ ஐம் டச்சிங் ஐடி செக்டார். ஐ ஹாவ் அ 2 lakh அப்படின்னு வச்சுக்கோ. அந்த 2 lakh மணியை நான் செக்ரிகேட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ ஐடி, FMCG, பேங்க் அண்ட் சர்வீஸ் செக்டார். ஸோ 4 செக்டார் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் பிகாஸ் ஆஃப் நியூஸ். நியூஸை பார்த்து தானே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். சும்மா நான் எனக்கு பிடிச்சது போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பிகாஸ் யூ நீட் லைக் அஸ் அன் எம்ஆர்எஃப் மாதிரி எனக்கு ஒரு 10 ஷேர் இன்னைக்கு இருந்ததுன்னா நத்திங் டு வரி. லைக் வைஸ் யூ ஹேவ் டு திங்க். Okay, so this is what the sectors in NSC. So here I'm focusing on IT. Next. This is the tips, dear. This everyone should have it with your note. This will help you. Damn sure I can give an assurance 80% profit at least உன் போர்ட்ஃபோலியோவை லாஸ் அடிக்க விடாமல் பார்த்துக்கோ. பட் you should follow this and you have to do this analyzation in your trading. நீ ஒரு ஷேரை வந்து சும்மா டிசிஎஸ் விப்ரோன்னு வாங்கக்கூடாது. you have to filter this part. So today we are going to, that is not, you are going to do this analyzation with the help of the website. Fine. So first step is I have screened. I am going to choose an IT. ஸோ இன்றைக்கி என்னோட நியூஸை பார்த்தேன். என்னோட 6 month டேட்டாவில் எனக்கு ஐடி, எஃப்எம்சிஜி ஓகேவாக இருக்குது. ஸோ கிவிங் அ குட் ரிட்டர்ன். ஈல்ட் ஒய்டிஎம்மும் செக் பண்ணிட்டேன். ஓவரால் இட் இஸ் குட் அப்படின்னா ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் திஸ். ஸோ ஐ செக்டார் ஸ்க்ரீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ first step is you have to check the book value and the market value. Okay. So first step you are going to do, so உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆயாச்சு. Now you are going to take a trade. So trade எடுக்கும் போதும் உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்காத, do this. broker கிட்டையும் கேட்காத, wealth manager கிட்டையும் கேட்காத, do by yourself. So first thing is you are going to do some glimpse on the book value and the market value. Just like that நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க புக் வேல்யூனா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு. பட் இட் ஸ்பீக்ஸ் லாட் இன் த புக் வேல்யூ அண்ட் த மார்க்கெட் வேல்யூ. ஸோ இஃப் யூஆர் ஏஎம்சி, ரிசர்ச் அனலிஸ்டட் அப்படின்னா உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோக்கஸே பார்த்தீங்கன்னா புக் வேல்யூ அண்ட் த மார்க்கெட் வேல்யூ. ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு செக் த புக். ப்ளீஸ் யூஸ் த செஷன். போர் அடிக்குதாப்பா? ஓகே, யூஸ் இட். ஏன்னா நீ பசங்க கூட நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னா ஷுட் ஹேவ் அ ப்ராஃபிட், தட் இஸ் பாக்கெட் மணி. வேர் யூ கேன் பேரண்ட்ஸ் கிட்டலாம் பார்க்காத, இதுலேயே நீ அடிக்கலாம். ஓகே. Investilo.com. Go to Google. Investilo.com. Investilo. INVESTELLO. Investilo ஸ்க்ரீனர்னு இருக்குல்லடா, அதை எடுங்க, இதை எடுங்க, அதுக்குள்ளே வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Listen dear, please open this link, Investilo.com. Go back ma. This one, this blue color, not green color screener. Please choose Investilo. Click that Investilo. So here you have to type TCS. Go to the first step of screener is you are going to check the book value and the market value. உங்களுக்கு அது சிம்பிளா தெரியல, பட் அங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. You have to look that. So go to Investilo.com. So type TCS, click search. Okay. You should get this graph.
This is the first step, dear. Simple-ஆ இருக்கும் ஆனா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம். So here, keep your cursor here. You will find what is the value of TCS. It is 4,200 something. And keep your cursor on the line here. You will find the value is 249. Over dear. Now you got where is your current value and what is your book value. You are getting? Anyone? Without? Okay. So go down. Okay. Okay. Again go down. So here you can see the PBV ratio. Price to book value ratio. Okay. The answer is 17.16. Irkama? It is 17.16 or not? Anyone? $17.16 is your price to book value. I'll explain you why we are focusing this. So graph, you can see what is your market value, and down you can see the book value. Can anyone answer me? What is it? Why we are glimpsing on this first era? Can anyone tell me, dear? Any idea? Why we are focusing on price to book value? Any idea here? Here? Inga theory neriya padichirpingalla, book value, intrinsic value. Good. Anything else? Price to book value, why we are focusing on this? Any idea, dear? Why we are focusing on the first step of screening is price to book value ratio. Any idea? Listen, dear. Actually, price to book value, which is nothing, is to check your TCS share whether it is undervalued or overvalued. Okay? Why we are seeing this is actually you have to know how the company, the financial position, whether it is growing or not. If it is growing, how much times it is growing. Okay, listen. So actually your price to book value should be 1:3. 1:3 தான் நாங்க book clear இருக்கு. Okay, நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க? Below 1 it is undervalue, above 3 is overvalue. This is what the norms in your book. But in market we used to check whether it is multiplying. That is 1:3 ல பாத்தீனா இங்க 16.7 இருக்கு. So here it tells 16 times is higher than the book value. Getting dear? 200 ரூபாய் உன்னோட book value, உன்னோட market price which is 4,000 something. Here your book value which tells that 16.76. அப்படினா என்ன? How many times it is higher? Book value நீங்க book building உங்க IPO purchase பண்ணிக்கிறீங்களா? IPO purchase பண்ணல book building பண்றாங்களா? தியரியா போகாத லைவா போ. It is listen dear. உங்க book building ஆகுது. So book building time it is அது பேஸ் பண்ணி உங்களோட book value வரும். இன்னைக்கு book value பாத்தீங்கன்னா TCS ஓட ஷேர் 246 something 200 something. So here listen dear, why I am checking this first step is to know how many times is higher. எவ்வளோ மடங்கு அது மேலே போயிருக்கு அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே நீங்கள் கிளியராக பாருங்கள், புக் வேல்யூ 200 ரூபா தான், பட் டிசிஎஸோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4,000. ஸோ ஹவு மெனி டைம்ஸ் எவ்வளோ மடங்கு மேலே ஏறி இருக்கு? 16 டைம்ஸ். தட் இஸ் வாட் த பிபிவி ரேஷியோ. பிபிவி ரேஷியோ இஸ் 17 பாயிண்ட். ஸோ 17 டைம்ஸ் இட் இஸ் ஹையர். நீ வாங்குவியா வாங்க மாட்டியா? வாங்கலாம். பிகாஸ் it tells that financially it is growing. ஸோ கண்டிப்பாக அது கீழே அடிக்காது. இதே ஏஷியன் பெயிண்டோ இல்லை சுஸ்லானோ எடு, பிபிவி ரேஷியோ உனக்கு தெரியும். ஸோ யூ கேன் சி வெதர் இட் இஸ் அண்டர் வேல்யூட். லிசன் டியர், ஓவர் வேல்யூடுனா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இஃப் இட் இஸ் அண்டர் வேல்யூ விச் இஸ் நத்திங், பிலோ 1. பிபி ரேஷியோட உங்களோட க்ரைட்டீரியா என்னம்மா, நார்ம்ஸ் என்ன? 1:3. 1க்கு கீழே இருந்தால் அண்டர் வேல்யூட், 3க்கு மேலே இருந்தால் ஓவர் வேல்யூட். இது ஓவர் வேல்யூடா அண்டர் வேல்யூடா? Overvalued. How many times? 17 times. So you can prefer or not? Prefer. So first step உங்களுக்கு ஒரு clear cut idea கிடைச்சிருச்சு.
எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதானி என்டர்பிரைசஸை எடுத்துக்கோ, ஏஷியன் பெயிண்ட்டை எடுத்துக்கோ, எஸ்பிஐன்னு எடுத்துக்கோ. நல்லா போகுது, நான் சூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதை பாரு, ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஹையர், அதை பார்த்துட்டினா போதும், உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நவ் யூ காட் அன் ஐடியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பிபிடி கண்ணா. So this is the explanation of your TCS, the book value. So here you are going to check, that is same thing dear, it is checking the overpriced or underpriced. It tells you the financial hike of your particular company. And next slide. Before that, first one, initial screening. Before, that. Okay, so now you got an idea about first step. So everyone can do the first step. Second step, listen dear. Second step is, we are going to see NFRA, PWC and the P&L. Listen dear. Second step is going to check your P&L. P&L பார்த்திருக்கீங்களா? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட், P&L, ட்ரையல் பேலன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பீங்களா? ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் பண்ணிக்கிறீங்க. பட் ரியல் ப்ராக்டிக்கலாக அது எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு see the cases. சத்யம்லேருந்து இன்றைக்கி நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சுஸ்லான் வரைக்கும் நிறைய ஸ்கேம் நடந்திருக்கு. அந்த ஸ்கேமில் நம்ம எங்கே பார்க்கல அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஸோ why the people are doing manipulation, how to check the manipulation in a 360 degree. என்ன ஆங்கிளில் நீ பார்த்தீங்கன்னா அவனோட P&L பார்த்தாவே தெரியும் இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது. ஓகே, the second step is checking the P&L. The reason why I'm asking to check the P&L is, one, the main issue of Satyam case. Satyam case தெரியுமாமா? Any idea dear? சத்யம் ராமலிங்க ராஜு எப்படி ஸ்கேம் மணி லாண்ட்ரிங் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமா? ஓகே டியர். ஸோ ஆக்சுவலி இன் 1987 அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ராமலிங்க ராஜு, சத்யம் ஓனர், ஹூ ஸ்டார்டட் த கம்பெனி அட் 1987. ஸ்டார்ட் பண்ணி 4 வருஷத்தில் அவங்க ஸ்டாக்கில் லிஸ்ட் ஆகி உள்ளே வந்துட்டாங்க. வந்து 3 வருஷத்தில் டாப் ஐடி கம்பெனி லிஸ்ட்டில் வந்தாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? நீங்கள் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க, அந்த டைமில் தான் தட் இஸ் இந்த கேஸ் வந்துச்சு. 2018-15 வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, தட் இஸ் இஷ்யூ ஆச்சு. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ராமலிங்க ராஜு அவங்களோட P&L மேனிப்புலேஷன் பண்ணார். லிசன் டியர், திஸ் இஸ் ஸ்டோரி ஒன்லி. உன்னை எதுவுமே நம்ம தியரியாக கொண்டு போகல. ஆல் ஆர் ஸ்கேம்ஸ். ஸ்கேம்ஸ் எப்படி நீ பார்த்து உள்ளே போய் கரெக்டாக நீ ஷேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுங்க தான் உன்னோட ஐடியா. இங்கே ஐடியா கொடுக்குறேன். ஸோ ராமலிங்க ராஜு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட P&L 300 தட் இஸ் 60 கோடி வந்தாலும் சரி, 30 கோடி வந்தாலும் 300 கோடின்னு காட்டுவார். 30 கோடி வந்தால் 300 கோடி, 60 கோடி வந்தால் 600 கோடின்னு P&L காமிச்சிட்டே வருவார். லிசன் டியர், 2003-2005 பார்த்தீங்கன்னா P&L பக்காவாக மேனிப்புலேட் பண்ணார். எவ்வளோ ப்ராஃபிட், தட் இஸ் 30 crore அவனுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அவன் P&L 300 crore தான் காட்டுவான். 60 கோடி வந்துச்சுன்னா 600 கோடி காட்டுவான். ஏன்னா இன்றைக்கி மாதிரி சிஸ்டம் கிடையாது, அன்றைக்கி வேறு மாதிரி சிஸ்டம். அவனால தான் நிறைய சிஸ்டம் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி செபி கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா, லிசன் டியர், இட் இஸ் டோட்டலி ஸ்டோரி. லிசன் டியர், ஒரு ஸ்கேம் ஸ்டோரி தான். 60 crore 600 crore காமிச்சிட்டு என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, அவரோட அந்த மொத்த ப்ராஃபிட்டே என்ன பண்ணுவார்னா ரியல் எஸ்டேட். அவங்க ஃப்ரெண்ட் யாரோ ரியல் எஸ்டேட்டில், ஃப்ரெண்ட் ஹைதராபாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்காங்க. இன்ஃபர்மேஷன் லீக் ஆயிடுச்சு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து தட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிற எல்லா அமௌண்ட்டையும் கொண்டு போய் ரியல் எஸ்டேட்டில் போட்டுட்டான். என்ன நினச்சான்னா, நாளைக்கு செபி, PWC, NFRA வந்து செக் பண்ண வந்தாங்கன்னா வில் மேனிப்புலேட், தட் இஸ் ரியல் எஸ்டேட்டில் அமௌண்ட்டை எடுத்து இதில் காமிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாமே மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டான். இதை மேனிப்புலேட் பண்ணணுன்னா 2 பேர்த்த கைக்குள்ளே போட்டுக்கணும். ஒன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர், அனதர் ஒன் இஸ் PWC. PWCனா யாருமா? ப்ரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர். தட் இஸ் அவங்க ஒன்றும் இல்லை, அவங்க வந்து NFRA வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண ஒரு ஆடிட்டர். ஓகே, நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி வந்து எல்லா BSc கம்பெனியும் NSE கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் ஆடிட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த NFRA தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண ஒரு ஆடிட்டர் குரூப் தான் வந்து PWC. ஓகே, லிசன் டியர். ஸோ சத்யம் என்ன பண்ணான்னா, ராமலிங்க ராஜு இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் டு PWCக்கு ட்ரிபிள் த அமௌண்ட்டு கொடுத்து விலைக்கு வாங்கிட்டான். ஓகே, ஏன்னா தட் PWC NFRA த PWC அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறானல்ல, அவனோட ஒர்க் என்னென்னா எனக்கும் கம்பெனிக்கும் கேப்பை ஃபில் பண்ணணும். தட் இஸ் நீ ஒரு ஷேரை வாங்குறீன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்ப்பியா?
அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுற எல்லா ஆடிட்டிங் எல்லாம் கரெக்டு பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது பிடபிள்யூசி. அவன் தான் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணணும். லிசன் டியர். ஓகே, ஸோ அவனோட ஒர்க் அது. பட் அவன் வந்து அன்றைக்கி ஃபெயில் பண்ணிட்டான். பிகாஸ் அவன் ட்ரிபிள் த அமௌண்ட் சத்தியம் வந்து அமௌண்ட்டு கொடுத்து அவன் விலைக்கு வாங்கிட்டான். ப்ளஸ் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இது எல்லாமே கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணிட்டான். அதனால அவன் பிஎன்எல்ல 60 கோடி 600 கோடி காமிச்சாலும் அது கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தது. நோ ஒன் ஹஸ் செக்ட், நத்திங் ஹஸ் இஷ்யூஸும் எதுவும் ரைஸ் ஆகலை. பட் சடன்லி ரியல் எஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி நல்லா அடி வாங்கி கீழே இறங்கிருச்சு. ஸோ அவனால் அதை வந்து வித் ப்ராஃபிட் அங்கேருந்து எடுத்து இங்கே மேனிப்புலேட் பண்ண முடியல. ஸோ ஹி தாட் he can buy another company அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணால், அதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருந்தான்னா he developed n number of cell companies. சத்தியமாக திருப்பி போட்டால் மேத்தாஸ்னு வரும். மேத்தாஸ்னு ஒரு கம்பெனி, அந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் அவனோட ஃபேமிலி மெம்பர் அவன் வீட்டில் வேலை செய்கிறவங்க பேர்லையெல்லாம் செல் கம்பெனிஸ் எக்கச்சக்கமாக ஓப்பன் பண்ணிட்டான். ஸோ என்ன பண்ணா அப்படின்னா, நாளைக்கு நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஐ கேன் அனௌன்ஸ் தட் ஐ எம் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் திஸ் கம்பெனி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி காமிச்சு பிஎன்எல்லை மேனிப்புலேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சான். பட் டிஐஐனா யாருமா? டிஐஐ டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர். அவன் என்ன பண்ணிட்டான், சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஹஸ் லீக்ட் டு டிஐஐ. டிஐஐ நினச்சா ஒரு ஷேரை ஏற்றவும் முடியும் இறக்க முடியும். பிகாஸ் ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் யார் ஜாஸ்தி வச்சுருப்பாங்கன்னா டிஐஏ அண்ட் எஃப்ஐஐ. டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்னா உன்னோட மியூச்சுவல் ஃபண்ட், உன்னோட பென்ஷன், எல்ஐசி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தது தான் டிஐஐ. ஓகே, ஸோ டிஐஐ என்ன, சம் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் லீக் டு டிஐஐ அண்ட் டிஐஐ டோல் வி ஆர் கோயிங் டு செல் த ஷேர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி செல் பண்ணுது. உடனே ஷேர் அடி வாங்கி கீழே இறங்குச்சு. யூ கெட்டிங் டியர்? ஸோ ஷேர் அடி வாங்கி கீழே இறங்குனதையும் ராமலிங்க ராஜுக்கு என்ன பண்ணணுன்னே தெரியல. கரெக்டாக செபியும் உள்ளே வந்துட்டான். ஸோ செபி ஹேஸ் வெரிஃபைட் வாட் ஹேப்பன்ங்கிற இஷ்யூஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ள வெரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது பிடபிள்யூசி இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டான். பிடபிள்யூசி என்ன பண்ணாங்கிறது செபிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஹி ஃபெயில், தட் இஸ் கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அவங்க மேலே 7 years prison ப்ளஸ் 5,000 crore வந்து அவனுக்கு போட்டிருக்காங்க. மணி லாண்ட்ரிங் போட்டு அவங்கள உள்ளே கொண்டு போயிட்டாங்க. திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பன் இன் த சத்தியம் கேஸ். இனி நிறைய இருக்குமா உள்ள, தட் இஸ் ஷார்ட்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஏன் பிஎன்எல்லை செக் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திஸ் மேனிப்புலேஷன், எனி ஒன் கேன் டூ மேனிப்புலேஷன். பிகாஸ் பிடபிள்யூசி இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்ஆர்ஏ பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. பிடபிள்யூசி அன்னைக்கு இருந்த ஆடிட்டர் இன்றைக்கி அவங்க இல்லை, வேறு உள்ளே வந்திருக்காங்க. ஸோ என்எஃப்ஆர்ஏ நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி has work is to appoint authority, that is appoint auditor for each companies which is listed in BSE and NSE. So PwC அன்னைக்கு பண்ணதுனால is not in the market now. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா PWGன்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஆடிட்டரா. So this is what happened in the second step. பிஎன்எல்லை ஏன் செக் பண்ண சொல்கிறேன்னா, யார் வேணாலும் மேனிப்புலேஷன் பண்ண முடியும், அதை ஈஸியாக நம்ம செக் பண்ண முடியும். ஹவுனா அன்றைக்கே முடியாது, பிகாஸ் there is no website and they didn't disclose all the P&L. But today we have n number of website, money control, screener, upstock, நிறைய இருக்காமா? We have n number of website, they are disclosing all your P&L, ratio, balance sheet எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் புக்கில் படித்ததுக்கும் இங்கே நீங்கள் எப்படி அதை வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணால் என் ஷேரை பாதுகாக்கவா வச்சுக்க முடியும், ப்ராஃபிட் அடிக்க முடியும்னா we can see here. So now you are going to check the P&L. எப்படி P&L செக் பண்ணணும், அது எதில் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணுங்கிறது we are going to see now. Now you got an idea why I am asking to check the P&L? Because of your Satyam. ராமலிங்க ராஜு பண்ணது, ராமலிங்க ராஜுன்ட்டு இல்லை, இன்றைக்கி நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. பட் those days disclosure information pass பண்ண முடியாது. பட் டுடே you can easily take all those P&L of any companies. பட் அன்னைக்கு ட்ரெடிஷ்னல் அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it is not happen. That is why that person has done. Clear dear? So please open screener.com. Open screener.com. www.screener.com. 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 லோகோ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும். screener.com டா .com.
Listen dear. Please open screener.com. Here you can see the P&L and how to cross verify the P&L. Click here. It will ask you the company. Here just type TCS. Any company, it's your choice. Okay, scroll down. Scroll down. Type TCS. Scroll down. You can find, go back, P&L. You can find the P&L. Here you are going to see how to analyze the P&L and why we are analyzing the P&L, what is OPM, what is net profit, and how to cross verify before purchasing the TCS share. Okay, so first step, you got an idea how to check the book value and the market value, and the second step, how to analyze the P&L. Fine. So P&L, anyone without this? Anyone? You have opened the P&L? Opened? Any company, please go to search, in screener, in search, just type any company. Here I am focusing IT, TCS. It's your choice. You can choose any company. Click TCS. Scroll down. You will get the P&L. Screener edutiyama, screener eduthinga. TCS search. Click kodukana screen. Idakana P&L. Actually lap na unakku comfortable ah irukuma. P&L எடுத்துக்கோ. இத P&L sales OPM net profit. So இத எப்படி சொல்றதுன்னு பாக்க. போர் அடிக்குதாக்கு தூக்கம் வருது. Here you have opened P&L. Fine. கீழ வைக்கணும். This for P&L. Okay. Yourself it is. Fine. Here you three, you have opened P&L. Where is your P&L? நல்லா என்ஜாய் பண்றீங்க. Here you have opened. And which company you have chosen? TCS. Fine. Okay dear. So can anyone explain me how to analyze the P&L? How to check the P&L? நீங்க financial statement analysis நீங்க நிறைய தியரி படிச்சிருப்பீங்களா? Sums போட்டிருப்பீங்களா? Just like that answer போட்டு வந்துருவீங்களா? That's all? You never do in-depth analyzation? Any idea dear? What is OPM? What is profit? How to get the profit? What is OPM? How to see the OPM? What is net profit? How to check the net profit with the term? Any idea? Any idea dear? Fine. So now we are going to do some analyzation with the help of P&L. Listen dear. Listen. Listen. So actually your Ramalinga Raju, your Satyam case, he done in the net profit work. He manipulated in the net profit. So before seeing this net profit, first thing is you have to check the OPM. Listen Kana, listen. So first thing is sales and next expenses that you all know. With that you can get the operating profit. Listen. So operating profit, which is nothing. For example, ஒரு pencil 100 rupeesக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட expenses 80. So deduct பண்ணா உங்களோட operating profit கிடைக்கும். Getting dear? Sales minus expenses, you will get the profit. So இதை நீ இப்போ focus பண்ணக்கூடாது. You have to see the OPM percentage, operating profit margin, which tells you how much that is
profit divided by sales into 100, you will get the percentage of profit from your manufacturing, how much profit you are earning. So here you can check the OPM percentage. The OPM percentage formula is profit divided by sales. You will get the OPM. So with this you can see whether it is increasing or decreasing. Increase aayirka, decrease aayirka? Is it increasing or decreasing, dear? Somewhat it is increasing. That is, you have to check not a operating profit. You have to check OPM. That is a margin which tells you how much it is increasing, how much percentage it is increasing. So here it is 27%, which is not going down, which is going up. So OPM percentage will tells you the profit. And the next part is net profit. Here how to check, listen dear, net profit, which is nothing. You have to check. For example, இன்னைக்கு invest பண்றேன்னா, you have to check the before and the after. For example, it is 47 crore. You have to check previous, it is 46. It is acceptable or not. இதே ராமலிங்க ராஜு கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 60 கோடி இருந்தது, இதே போன டேர்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா 32 கோடி 12 கோடி தான் இருந்தது. இப்படி ஒரு டிஃபரன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனியை பர்ச்சேஸ் பண்ணவே கூடாது. Again I am explaining, listen dear, you have to check the OPM, it should increase. And next is net profit. In net profit you have to check the before and after. It should have the acceptable reason. 30 கோடி profit na previous it should be 28 or 42. It should not be 3 crore 2 crore. Difference irka? Or போன தடவை 12 crore அப்படினா இந்த தடவை 80 crore போக கூடாது. Some the acceptable the percentage. It go with the acceptable percentage. You can get an assurance that I can invest in the company. If it is the range is huge percentage difference. It is 30 இன்னைக்கு 47 crore அப்படினா பின்னாடி 2 கோடி இருந்தது அப்படினா இன்வெஸ்ட் பண்ண கூடாது. 12 crore also you should not invest. Some manipulation is done in the P&L. You can, it is a clue to you. Getting dear what I am telling? Check another company. Check whether the P&L is have a difference or not. It is acceptable or not. பண்ணக்கனா நாளைக்கு நீ ஒரு ஷேரை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறனா just like that பண்ணாத. You check the P&L. It will tells you lot whether OPM is going. OPM will tells you, will help you whether your share is going to hike or not. Okay. ஒரு நல்ல ஹைக் வேணும்னா MRF நீ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது போயிருக்கும். இந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு கண்டிப்பாக இதில் இருக்குது P&L. Okay. Check your OPM percentage. Search any company, check your OPM percentage and the net profit. Net profit you have to check the previous and the after. ரெண்டுமே acceptable differenceல இருக்கணும். Do it fast. நீ ஷேர்ல ஒரு பாக்கெட் மணி அடிக்கணுமா வேண்டாமா? நீ பசங்கிட்ட எதுக்கு அப்பா அம்மாட்ட மணி வாங்குற? நீயே உன்னோட காசுல என்ஜாய் பண்ணலாமே. டூ இட். இது நீ கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கிட்ட அப்படின்னா நீயே எக்ஸலில் செட் பண்ணலாம். ஃபில்டர் பண்ணி அலங்காமல் உள்ள இறங்கலாம், அடிக்கலாம். நான் எப்போவுமே சியூபியில் 1.5 lakhs மேலே அடிச்சது, தட் இஸ் கம்மியாக அடித்ததே கிடையாது. சியூபி எனக்கு தெரியும், நான் 10 வருஷமாக அதில் ட்ரேட் எடுக்கிறேன், லேக்ஸ் அடிப்பேன். எனக்கு தெரியும் சிபி 120 வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு வருஷத்தில் 120 190க்குள்ளே சுற்றிகிட்டே இருக்கும். 120 110 வந்துச்சுன்னா பல்காக ட்ரேட் எடுத்துருவேன். பல்காக ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு எப்போ போர்டை மீட்டிங் வச்சு டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண ஒரே வாரத்தில் ஷேர் இறங்கும். அதுக்குள்ளே ஷேரை செல் பண்ணிவிட்டு விழுந்துருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி சில ஷேர்ஸ் எனக்கு தெரியும். as a NSE norms we should not tell I should purchase this company on. அது எங்களோட norms. So I never tell buy this company, buy that company. You have to do this analyzation. So சில analyzation it helps me a lot. அதே மாதிரி லாஸ் அடிச்சிருக்கேன். But do some tricks. ஒரு நல்ல ஒரு that is within a second you can take a lakh. Okay, but you have to do some in depth analysis. Okay, இங்கே நான் 70% தான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். இன்னும் 30% இருக்குது, சர்க்கியூட் இருக்குது, வீக்ஸ் இருக்குது, இதெல்லாம் வச்சு ஒரு சில ட்ரிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, பட் யுவர் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஹை ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் உள்ள அசட் கிளாஸில் என்ட்ரு ஆனால் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் அடிக்க முடியும். ஏன்னா உனக்கு ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கே தெரியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து டேக்ஸ் அடிச்சு நியூ ரெஜிம் கொண்டு போகிறான். அப்போ அவன் ஃபோக்கஸ் என்ன? ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை மேலே ஏற்றி விடுறதா, மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரை ஏற்ற போகிறது தான். ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் எனர்ஜியும் மேனுஃபேக்சர் செக்டர் ஃபண்ட் எடுத்தினா கண்டிப்பாக மேலே போகும். மல்டி கேப் எடுத்தினாலும் கண்டிப்பாக மேலே போகும். ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தேட். டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். கிடைக்கிற டைமை டிப்ஸை வாங்கிக்கோ.
இது கண்டிப்பாக உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். ஓகே, ஸோ எனி ஐடியா டியர்? Can anyone explain any P&L? Anyone get up? Tell your company what is the P&L, what is the OPM percentage, how about the net profit, is it good or not? You can tell your own colloquial language, it's no issue. I need the answer for that. You have learned or not how to see the P&L? Anyone dear? Just get up. Just tell me, choose any company, pick the P&L. உங்களுக்கு நான் நிறைய விஷயம் சொல்ல, just what is operating profit, what is OPM margin, and what is net profit, how to see the net profit. சத்தியம் கேஸில் மேனிப்புலேஷன் சுஸ்லான் எடுத்துக்கோ, எஸ் பேங்க் எடுத்துக்கோ, P&L பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த ஷேரே வாங்கியிருக்க மாட்டேன். ஓகே, P&L tells you lot dear. Anyone? இதே பிரிட்டானியா கம்பெனியோட P&L வேறு மாதிரி இருக்கும், ஐடி கம்பெனியோட P&L வேறு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா பிரிட்டானியா கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல், லேபர், மேனுஃபேக்சரிங் வரும். அதே ஐடி கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா salary. So it's could vary. So for that only we are checking the OPM, operating profit margin. Margin will speaks you how much, that is profit divided by sales, how much percentage it's getting. With that you can invest or not, you can take a decision. Getting dear? ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதான், பென்சிலுக்கு 100 rupees ஆகுது அப்படின்னா 80 எக்ஸ்பென்சஸ் டிடெக்ட் பண்ணால் உன்னோட ப்ராஃபிட் 20. ஸோ 20 டிவைடட் பை ப்ராஃபிட் இன்ட்டு 100 போட்டிங்கன்னா ஓபிஎம். ஓபிஎம் தான் எல்லாரும் செக் பண்ணணும். ரீசன் என்ன அப்படின்னா செக்டார் வைஸ் சேல்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் மாறுமா, மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஐடிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், எஃப்எஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். இதே பேங்கிங் கம்பெனி எடுத்துப்பாரு, அவனோட P&L வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபார் தேட் ஒன்லி ஐ எம் ஆஸ்கிங் டு செக் OPM percentage and net profit. Anyone? Get up dear. Anyone? Get up. Please give me the answer for P&L. How to do this analyzation of P&L? Actually, it is totally hands-on. You are going to do. Get up dear. Anyone? No issues. நீ உனக்கு தெரிஞ்சதை சொன்னீனா போதும். Get up. Actually, this is an MR of P&L, ma'am. On 2024, last financial year, it has filed a net profit of 396 crores, and earning per share is 399.36, and they have retained the retention ratio is 98%, and they have given a dividend ratio of 2. And operating profit is 912 crores, ma'am. That's all. Okay, just a minute, ma'am. I'm in a P&L, so 16% of OPM. Periodically it was increasing, ma'am. And quarter-wise, sometime diminishing and sometime increasing. Yeah, ma'am, it was growing good. Actually, on 2021 it was 12%, and now it was 16%. Yeah, ma'am. No. Thanks, ma'am. Thank you. Anyone? Ma'am, I have taken FMCG in that ITC, ma'am. The operating profit margin, it has got increased from March 2022 to March 2024. The net profit is also increased from 2022 to 2024. The dividend payout ratio is also is 84% in the last in this March 2024, ma'am. So we can able to invest in that, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is also going on increasing, ma'am. Thank you. Any idea? Anyone? Now you got on clear information how to do a P&L, how to do a P&L analysis. Fine. Shall we move to next step? Next. Slide kanna. Lunch time எடுத்துட்டேனாப்பா ஒரு 15 minutes முடிச்சிடுறேன். Actually நல்ல analyzation நல்லா கவனிக்கலாம், but நல்ல ப்ராஃபிட் அடிக்கலாம்.
Okay. Screening step, ma. That's all. Back. Fine. Okay, and next step is third step. Next, listen dear. Third step, only two more step is there. So please listen. Third step, which is just to see the shareholding pattern. So here we are going to check the shareholding pattern. So shareholding pattern, which is nothing, whether the company is pledged or not. Okay. So here we'll take an example of Adani Enterprises, what happened in 1.5 years before. So any idea? Anyone? What Hindenburg? Any idea, dear, regarding Hindenburg? And how about the Adani Enterprises? Adani Expo? Because of manipulation? Fine. They have pledged their shares. Listen, dear. Listen. Shareholding pattern la enna aachu appdin pathina Adani Enterprises 1.5 years before pathina listen Hindenburg oda information nala short adichது எப்படி அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா Adani Enterprises oda share பாத்தீங்கன்னா 2022 ல பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்ல it is in 1500 getting dear within a month it reached to 3750 listen 1.5 years before, what happened in Adani Enterprises is, actually the share price is 1500. Within a week, it reaches the 3750. What happened is, Adani is pledged the share in SBI. That is pledged the share to get the amount. அதுக்காக அவன் ஷேரை நல்லா ஏற்றி விட்டான் கரெக்டாக ப்ளச் பண்ணிவிட்டு 2000 உனக்கு நல்ல ப்ராஃபிட்டு நோ ஒன் ஹஸ் லிசன் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் நல்லா ஷேர் மேலே போயிட்டுருக்கு ஸோ வி கேன் இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் கரெக்டாக P&L ப்ளஜிங் பார்ட்டை செக் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னா அவன் கரெக்டாக தப்பிச்சிருப்பான் என்ன அப்படின்னா 1500 இருந்த ஷேரை ஒரே மாதத்தில் 3500க்கு ஏற்றி விட்டான் அங்கே என்ன பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் ஷேரை ப்ளச் பண்ணால் எஸ்பிஐயில் போய் ப்ளச் பண்ணால் 3500 ஷேரை ப்ளச் பண்ணால் அவனுக்கு 2500 கிடைக்கும் அவன் வாங்கிட்டு அடுத்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டான் இதை யாருமே பார்க்கல Hindenburg கரெக்டாக அது என்ன அவனோட ஒர்க் என்னென்னா ரிசர்ச் டூயிங் அ ரிசர்ச் ஆஃப் அ ஸ்டாக் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் தட் இஸ் அதை கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணிக்கிறான் ஹி லீக்ட் அவுட் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஹி டிட் அ மேனிப்புலேஷன் இன் த ஸ்டாக் ஆனால் இந்த தடவை அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு Hindenburgோட ரிப்போர்ட் இதே லாஸ்ட் 1.5 years பிஃபோர் பார்த்தேன் அப்படின்னா அவன் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் யார் அதை கேட்டுட்டு ஷார்ட் இறங்கியிருந்தா கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் அடிச்சிருக்கும் ஸோ ஹியர் வாட் ஐம் டெல்லிங் இஸ் while purchasing a share you have to check the pledging part. Pledging part will tells you whether I can buy the share or not the share. If a company is pledged more than 1%, listen dear, as per SEBI norms, if it is 50% pledge also you can buy the share. But one thing is you have to see the cash flow statement. You all heard here? So cash flow statement, if it is pledged part is 1% higher than the 1%, you have to check the cash flow and the debt equity ratio. Clear? As per norm, that is interest enna appadina, you should not purchase the share if it is pledged above 1%. அது எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னா go to moneycontrol.com, click Asian Paints. Go to moneycontrol.com website. Near 2 more tama. Moneycontrol.com. எவ்வளோ நேரம் சார் எடுக்கும் Just open moneycontrol.com. Here we are going to see the third step, how to check the pledging part,
Why we are focusing is because one, the scam which has happened in Adani Enterprises 1.5 years before, but today even Hindenburg announced regarding Adani Enterprises, but still the share is in a 3,500. இன்னைக்கு Hindenburg விட்ட நியூஸ்னால ஷேர் எதுவும் அடி வாங்கல. ரீசன் நான் அப்படியே சொல்லிட்டு he has answered to the question which is high court ஓட questionக்கு எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. So no issues. So here today we are going to check the Asian Paint. So here we can see whether the pledged percent is higher than the 1% or not. Please open moneycontrol.com. Just type Asian Paints. Scroll down. Sundia. 1 minute. Just open moneycontrol.com. வெப்சைட் குள்ள போமா எந்த சிஸ்டம்ல இது கனெக்ட் ஆயிருக்கோ நீங்களே வெப்சைட் டைப் பண்ணுங்க ஓகே மணி கண்ட்ரோல் டைப் ஏஷியன் பெயிண்ட் சர்ச்ல ஜஸ்ட் டைப் ஏஷியன் பெயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மா scroll down. Type Asian Paint. Scroll down. Go down, dear. Go down, dear. Close பண்ணிட்டாக்கனா. Scroll down. Scroll down again. Again. Scroll down. கீழ வா. Pie chart மாதிரி ஒரு appearance வரும். Okay. Listen dear. Go to Asian Paint in Money Control. Scroll down. At last you can see the pie chart which speaks about the shareholding pattern. So you all know what about the shareholding pattern. Promoters, DII, FII, how much shares they are having. So here our focus is on holdings, the pledging part. Okay. So listen. The third step is you have to check whether the pledging percentage it is below 1%. Here the pledging percentage is above 1%. You have to invest or not? Guys, answer to my question. You can invest or not? No. The reason is above 1%. As per SEBI norms, you can invest, but you have to check the cash flow and the debt equity ratio. But my advice is, if it is less than 1%, please invest. If it is higher than 1%, please don't invest in the particular share. The reason is, அவன் ஷேரை pledge பண்ணுறான் அப்போ எப்படி இருக்கும் situation? Something is going to happen, some manipulation is going to do. So likewise the company is doing. In the critical stage, this will tells you how the issue is going in the particular company. So try another company is the pledging percentage which is less than 1%. You can see TCS, Wipro, Dabur, any company. In that, the pledging percentage is below 1%. You can invest in the company. Try it. Can anyone? Just get up and tell any company's pledging percentage, whether it is acceptable or not. Do it fast. Go to Money Control. Try any different company and tell me whether the pledging percentage is above or below 1%. Whether I can invest or not. Try it, dear. Pledging ma shareholding pattern. Kala PPT le shareholding pattern போட்டுருக்க அதே இடமா. Next step. நீ ஒரு தடவை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே. Next.
Next. Shareholding pattern. Shareholding pattern. Okay. Just open money control and tell me, is there any shares percentage which is higher than 1%? Anyone get up and tell me whether you can invest or not if it is pledging percentages higher than 1. Get up, dear. Here. Number 23. Whose roll call is 23? Please get up. Yourself. Any number, dear? Your class number? Tell me your number. Just tell me. Shall I pick 5? 16. Roll call 16. No issues. If it is wrong, no issues. I'll help you. You should know how to screen the scripts. Third step, just simple. Check the pledging percentage. With that, you have to take a decision whether I can go with or not. Romba simple kanna. Number 16 yaar kanna? Just. Okay. Anyone please get up and tell me the shareholding pattern of any company. Use money control website and do it fast. I'll take only 10 minutes. Okay, no issues. Fourth step is ratio. I'll give what is ratio and how to choose that. With that I'll stop that. Now, anyone, please get up and tell me the pledging percentage. Good dear, get up dear. Ma'am, I selected the Tata Consultancy Services. The pledging ratio is for 1 week, it's going -6. So we will able to. Ma'am, okay. Thank you, ma'am. Tata Motors? No, fine. Okay, dear. Anyone here? Come on, it's nothing. Just go to money control and type any company and you can see the shareholding pattern. Is it there? Get up dear. From here. Get up, nothing. Just open and tell me. You can use your colloquial language. No issues. You have to answer. You have to understand what is pledging part. This will trick you the percentage of profit percentage. Anyone here? Okay. So now you got an idea about third step. Clear, dear? Shall we move to fourth? Okay. Okay. Listen, the last step which help you lot to earn a profit, please have this ratio. If you're, for example, if it is TCS, if you're choosing TCS, please check this 10 ratio, whether it is coming under the criteria. Because of time issues, I'm stopping with this ratios. Please listen, we have 10 ratios. For example, if you are decided to purchase Dabar as SBIN, that is 3 steps, you're okay with the 3 steps. Please see the fourth step, which is ratio. You have to see the 10 ratios. There is a website called Screener. In Screener, you can check all these ratios. You don't want to do by your, neengle calculate pannunga, not necessary. You can verify with the help of Screener website. The first ratio is current ratio. So you all know it should come under 1.2 to 2. If it is coming inside this criteria, you can pick the share. At least 8 or no. There is a 10 ratios. In the 10 ratios, at least 8 it should get. The second part is quick ratio. It should be more than 1. And next is debt equity ratio, less than 1. And next return on equity, 15 to 20%. And return on asset, more than 5%. PE, it should be greater than industry PE. And price to sales ratio, less than 2. Book value, 1:3. Dividend yield, more than 1. And the EBITDA. You have to do this analyzation. You can use Screener website. Go and type the company. You will find these ratios. Please have it in the paper. Next step. For example, you are decided, have this table like this. Listen dear, use this table. This table will help you whether I can pick this share or not.
damn sure I can assure you it will give 80% profit. At least it should at the criteria of 8. 10ல 8 criteria குள்ள வந்தா போதும் கண்டிப்பா அந்த ஷேர் கண்டிப்பா கொடுக்கும். So இப்போ TCS ஷேர் எடுத்துக்கோ. Listen. Previous analyzation, TCS share have done the ratio analyzation. Here, that is in out of 10, 4 is not coming under the criteria. Only 6 is coming. So I should not prefer this share because I am a long-term investor. If I am focusing on long-term investor, I should focus this. If it is intraday, you have to go with technical analysis. Today, only our focus is fundamental analysis because you are baby to the market. You have to do this analyzation. So with this, I can assure you, கண்டிப்பாக அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். ஓகே, பட் திஸ் 10 ரேஷியோஸில் 8 ரேஷியோவாவது வந்திருக்கணும். எப்படி செக் பண்ணணும்னு தெரியல, ஸ்க்ரீனரில் போய் ஜஸ்ட் டைப் த கம்பெனி, யூ வில் கெட் த ரேஷியோ லிஸ்ட். You just have it in the box. In that box, which tells you it is red color, which is not coming under the criteria, and the black color, which is coming under the criteria. So calculate for each company, rank the company, which is giving higher rank, prefer the company. Now you got an idea, dear? Clear information regarding 4 steps? Any doubt in the 4 steps? So if you follow this 4 step, I can assure you, you can earn a profit and you can hit a market. Okay? Like as an MRF. Clear? Fine? Any doubt? முடிச்சா போதும்ப்பா, லஞ்சுக்கு விட்டிங்கன்னா போதும். Okay? Thank you, dear. Thank you, Dr. K. Hemalada, for leading such an enlightful and engaging workshop today. We are grateful for your time and contribution, and we look forward to applying what we have learned in mutual funds once again. Thank you, ma'am. I invite our head of the department, Dr. V. Rajalakshmi, ma'am, to come forward and present a token of gratitude to the chief guest, Dr. K. Hemalada. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Been spending most of our lives living in a Thank you, Dr. K. Hemalada, for leading such an enlightful and engaging workshop today. We are grateful for your time and contribution, and we look forward to applying what we have learned in mutual funds once again. Thank you, ma'am. I invite our head of the department, Dr. V. Rajalakshmi, ma'am, to come forward and present a token of gratitude to the chief guest, Dr. K. Hemalada. Thank you, ma'am. Now it's time for lunch break, everyone. Take a break. All reassemble in auditorium at 3 p.m. Once again, I repeat, all reassemble in auditorium at 3 p.m.
Mr. K. Prabhakaran and Head of the Department, Dr. V. Rajalakshmi, on stage. I would like to invite Deva from 2nd BCom FS and DF on stage to introduce our chief guest, Mr. K. Prabhakaran. Good afternoon, ladies and gentlemen present here. I would like to introduce Dr. K. Prabhakaran sir, Director of 85 EdTech, Coimbatore, and a SEBI Securities Market Trainer, empaneled as a resource person with NCDEX, MCX, NSE, BSc, NISM, CDSL, and NCFE. He holds an MBA in Finance from the School of Management, Annamalai University, and a doctorate in Finance from Bardiyar University. With over 20 years of experience teaching, research, and industry across various prestigious institutions, including Muscat College, Sultanate of Oman, his expertise spans stock market volatility, technical analysis, and capital market efficiency. He has published more than 75 research papers and is a recipient of a NSE Certified Market Professional NCMP and SEBI Smarts certification. He has conducted over 1,500 financial education and investor awareness programs and trained more than 5,000 students for NISM and NCFM certifications. He frequently serves a keynote speaker and resource person for conferences and seminars globally, contributing his insights in securities analysis, wealth management, and financial technology. At last, it's a pleasure to welcome Dr. Prabhakaran sir to this workshop. Thank you. Have a nice day. Thank you, Devraj, for your excellent introduction. I invite our Head of the Department to come forward and present a token of gratitude to the chief guest. Thank you, ma'am. All put your hands together for Mr. K. Prabhakaran, our special guest, as he shares his valuable experience in wealth creation and individual financial planning. Guruve Thunai, Guruvukku Vanakkam, most respected chairman, respected CEO, respected principal, respected HOD, respected faculty members, respected participants from various colleges, respected my dear student friends, very warm good afternoon. Good afternoon. Namaskaram. Madhiya Vanakkam. Nandri. Okay. So first of all, thank to college management given the opportunity for acted as a resource person for international workshop and financial planning. So morning you discuss about international planning, about the core area actually apart from mutual funds, right? Now I am going to cover about mutual funds, right? Dear students, how many of you are not taking lunch? எவ்வளோ பேர் சாப்பிடலையா ரைட் எவ்வளோ பேர் தயிர் சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்க ரைட் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ கைஸ் கைண்ட்லி லிசன் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் maximum 30 minutes presentation. So we know very well about next mutual funds. Nowadays it is an emerging investment opportunity. It is a tool for success of middle income investors. So say for example before 2005 in India, less than 1% people knowing about mutual funds. Now, more than 30% people knowing about mutual funds. Say, for example, before 2008, we can take one data. Before 2008, total mutual fund industry less than 1,000 crore. Less than 1,000 crore. Now, increased to more. Now, 64 lakh crore. 64
lakh crore money in investing in mutual funds, especially for SIP, systematic investment fund also. Every month it's growing. Every month it's growing. We will discuss about the mutual fund. So anyone can you explain about mutual funds? Guys, anyone can you explain about mutual funds? Sir, we know mutual funds, sir, but we don't know mutual funds. Am I right? Am I right? Yes. So mutual funds means in Facebook or Twitter or LinkedIn, Insta, right? That is a mutual funds. Friends, here we discuss about mutual funds. Mutual funds is nothing but money collected from the investors investing in different avenues. Say for example, money at present here we can see more than 200 participants are here. I'm going to collect per head 1,000 rupee. What is the total value? 20 lakhs. So that money going to investing in different avenue. Stock market la pandrom kalla madam rendu madam போட்டு வெச்சு செஞ்சிருப்பாங்க ரைட்டா ஆமாதானே ரைட் அதே தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஈக்விட்டிஸ் பேசியிருப்பாங்க ஹவு டு செலக்ட் த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ரைட்டா வேறு அதர் ப்ராடக்ட்லாம் பேசியிருப்பாங்க ரைட் நம்ம வி டிஸ்கஸ் அபவுட் ஃபார் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ மணியை வந்து கலெக்ட் பண்ணி மணியை வந்து வேரியஸ் செக்டரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வர ப்ராஃபிட் திருப்பி உங்களுக்கு இன்வெஸ்டருக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்துறாங்க தட் இஸ் கால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் கேட்டகரிஸ் மெனி கேட்டகரிஸ் அவைலபிள் நெக்ஸ்ட் yes, what purpose we are going to invest mutual funds as an investor? So what is our objective? What is our goal? As a human being goal, short-term goal, long-term goal, medium-term goal. Short-term goal we can achieve through savings. Am I right? Long-term, medium-term goal we can achieve through investments. So this is one of the achievement for long-term, not medium-term. So minimum 5 years. After that, maximum 30 years. So mutual fund investment we can get better return, minimum 5 years, maximum 30 years, depending on the financial planning. Okay, but this is a professional management. Mutual funds are managed by professionals, those who are completing BCom with MBA Finance, with certification, NISM certification. They're going to manage your funds. They are not illiterate. And then convenience, return potential, flexibility, tax advantages. So these are all for mutual funds benefits, and this is the reason we are going to invest mutual funds. Nowadays, more than 30% young investors investing in mutual funds. Okay, come next. Yes, how does mutual fund working? I told you, money collected from investors investing in different securities. Securities nothing but shares, bonds, debentures, gold, real estate also. So after investing, you will get the return through fund manager. So before going to investing in mutual funds, we are going to follow some guidelines. We should select the best mutual fund company. At present, 44 companies available. We are telling about AMC asset management companies, 44 mutual fund companies. We have to select the best company, and we have to select the best scheme according to your best performance rating also available. So we have to select the schemes. Okay, next please. Yes, yeah. So what are the benefits? Liquidity, diversification, professional management, small investments. So we can start investment just 100 rupee. How much? Minimum 100 rupee enough starting mutual fund investment. Not required 1,000 rupee, 5,000, 10,000, 10 lakhs, not required. Dear guys, keep silence please. Okay, next. So what are the schemes available? Open-ended, close-ended, interval schemes. So maximum 20 minutes, 15 minutes I'm going to finish theory. After that we can see the practical, okay? So open-ended means same like equity shares we can buy through mutual funds, primary market and secondary market. Open-ended, when company came for NFO, new fund offering, we can invest. NFO, new fund offering. In primary market equity we discuss about IPO, initial public offering. Here we are telling about NFO, new fund offering. We are going to invest minimum investment for mutual funds 5,000 rupee. For we can buy through distributors, we can buy minimum 100 rupee, but primary market we can buy minimum 5,000 rupee. Close-ended means they have to mention the minimum login period, 3 years login period. After that, that open-ended, close-ended mutual funds converted to open-ended. Am I right? Yes, interval scheme means regular investment schemes. Example, systematic investment plan, SWP, systematic withdrawal plan, like that. We're going to discuss one by one SIP also. Next. Yes. Next. Yes. So how to select before going to invest mutual fund? What is the procedure? We should fill the KYC form. You know KYC? Know your client. So we have to fill the data. Example, ungalode date of birth, name, mobile number, email ID, and then
Which scheme are you going to invest? Hello, please keep silence. Okay, which scheme are you going to invest? SIP or lump sum amount? Everything we're going to give the data. So one more information. இப்போ ரீசன்ட் செபி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அடிக்கடி, நீங்கள் ஒரு மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி ஷுட் நாட் சேஞ்ச். ப்ரைமரி எப்போயுமே சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா நம்ம எல்லாமே டேட்டா கொடுத்துட்றோம், ரைட்டா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, voter ID, bank account, everything we are given on number. We should not change the number. Why means we can receive OTP from that number, right? அதனால கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். Even the mutual fund also KYC. If change the mobile number, we can update the e-KYC, electronic KYC. Now it is very easy. Within 5 minutes we can update. No need to go for banks or mutual fund distributor. Okay, so types of mutual fund schemes. Generally, 5 schemes available: equity, debt, hybrid, solution oriented, and other schemes. Equity schemes are very high risk. Equity schemes are very high risk. Debt schemes are very low risk. Hybrid scheme means equity plus debt. Equity plus debt. Solution oriented, example for retirement planning. Another scheme is children education. Children education. Example, அவர் என்ன பிளான் பண்ணுறாருன்னா, உங்கள் பேர் என்னம்மா? விகாஸ் என்ன பிளான் பண்ணுறாரு? சார் நான் தான் இப்படி இந்த கோயம்புத்தூர்லேயே படிச்சுட்டேன், அடுத்தது கொஞ்சம் நான் எப்படியாவது கொஞ்சம் மேரேஜ் பண்ணிட்டு அடுத்து நார்த் சைடு போய் செட்டில் ஆக போகிறேன், ஃபாரின் கண்ட்ரி போகிறேன். நம்ம உன்னோட குழந்தைய ஃபாரின் கண்ட்ரியில் படிக்க வைக்க போகிறீங்க, என் குழந்தை இல்லை உங்கள் குழந்தைய, ரைட்டா? ஸோ ரைட், தட் இஸ் கால் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சில்ட்ரன் எஜுகேஷன். அப்போ வந்து they going to plan about the long time, after 15 years அவருக்கு மணி வேணும், we can take for children education fund. And retirement planning, after 60 he need pension plan. So morning discuss about pension plan, APY and NPS, am I right? So now we can take for retirement planning also here, that is comes under the solution oriented, and gold ETF also available. So I'm going to discuss about the how to select the schemes also next. Yes, this is a risk parameter. All the investments are risky. Without risk, nothing in India. Without risk, nothing in our life also risk. Am I right? என்ன சார், கல்யாணம் பண்ணாலும் ரிஸ்க்கு, கல்யாணம் பண்ணினாலும் ரிஸ்க்கு, ரைட்டா? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சாமி தான் சார் கும்பிட்டேன், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கும்பிடாத சாமியே இல்லை சார். எதுக்கு? ரிஸ்க்கெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு, ரைட்டா? எப்படியாவது வீட்டுக்காரிட்டு அடி வாங்கக்கூடாது, வீட்டுக்காரன்ட்டு திட்டு வாங்கக்கூடாதுன்னு 2 பேரும் சாமி கும்பிட்டே இருக்கிறோம், ரைட்? நானும் அப்படி தான், நீங்களும் அப்படி தான் இருக்க போகிறீங்க, ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் கால் லைஃப். என்ன கரெக்டா? Yes. So now we can go to one by one a risk parameter. Example, equity schemes are very high risk. Same like speedometer of in car or bike, right? இப்படி தானே பார்த்துருப்பீங்க. The equity schemes are very high risk. Debt schemes are very low risk. Hybrid schemes are moderate risk. Okay. So risk taking ability based on your age. Maybe your age is now 20 or 21. You can take 100 minus 20. How much? 80% you can take risk. So 80% money investing in equity scheme. So 20% investing in hybrid or debt scheme. So your age is now increased to 50. So maximum 50% investing in equity, 50% debt. After 60, don't select equity. After 60 years, don't select equity. Better we can select only debt scheme. So this way we are going to take risk taking ability based on the age. Next. Yes, what are the equity scheme subcategory? Multi-cap fund, large cap fund. Large cap is nothing but, you know very well about Sensex Nifty. Sensex top 30 companies, Nifty top 50 companies. Large cap, we are telling top 100 companies. Top 100 companies in India. Mid cap, 100 to 300 companies. Small cap, 300 to 500 companies. Multi-cap means mixture of various sectors. Nowadays, multi-cap funds are performing well compared to equity, long term and mid cap. Okay, we can see the performance also. Multi cap, large cap and mid cap, flexi cap, small cap. So based on that, so mostly equity scheme means more than 90% money investing in stock market. More than 90% funds investing in stock market. That is called equity scheme. Next one. Debt scheme, more than 90% investing in for equity debt, bonds and debentures. So we can see the some examples: overnight funds, liquidity, ultra sound duration, short duration, low duration funds, money market funds, short term duration. These are all debt schemes. So debt schemes are risk applicable. There is no risk free. Risk applicable. We will see the growth return about derivative debt schemes also. Next. Yes, hybrid scheme means equity plus debt. 60-40 or 70-30 or 50-50 depending on the fund manager. Fund manager, ஓகேங்களா? ஸோ இதில் மேஜர் நம்ம 3 கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம்: ஈக்விட்டி, டெப்ட் அண்ட் ஹைப்ரிட். ஈக்விட்டி ஸ்கீம் ஹை ரிஸ்க், டெப்ட் ஸ்கீம் லோ ரிஸ்க், ஹைப்ரிட் ஸ்கீம் மாடரேட் ரிஸ்க். ஓகே,
And before going to select the mutual funds, we going to some category. I'm going to show it. Okay, with mobile also we can see in hands-on training. Next. Yes, solution oriented. I told you children education fund and retirement planning and index funds. Say for example, நம்ம இன்னைக்கு stock market, you know very well about Sensex and Nifty. Am I right? What about today Sensex? Anyone tell me? What about Sensex today? Anyone? Sensex now nearly 85,000 points. Today, how much? Approximately 85,000. Nifty 25,000. Am I right? So we know very well within short span of the time, Sensex will reach to 1 lakh. So what can we do? We don't know the companies. So we can select the index fund. We can select the index funds. So index funds past 1 year given more than 70% return. 70% return. And retirement fund also depending on that minimum 10 to maximum 48%. And children education fund also. Next. Yes, yeah. Normally we know what is NAV, net asset value. It is a daily current market price, same like equity shares. In mutual funds we are telling about NAV. NAV calculation based on the formula. Total assets minus total liability divided by number of unit outstanding. Total assets divided by total assets minus total liabilities divided by number of unit outstanding. Note it. Fund manager role in mutual fund, they going to investing for selecting the security. உங்க ஃபண்ட் அவங்க மேனேஜ் பண்றாங்க. அந்த ஃபண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஸ் growth fund. ஆக்சிஸ் growth ஃபண்ட்னா அந்த growth ஃபண்ட் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருப்பாரு. அந்த ஃபண்ட் அவர் தான் டிசைட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்றாரு. Based on that return you will get. But fund accountant role ன்னு கேட்டிங்கன்னா only calculating net asset value. Every day evening after 3:30 market hours, Sensex stock market BSE and Nifty BSE and Sensex closing அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த எவ்ரிடே ஸ்டாக் ப்ரைஸ், டெப்ட் வேல்யூ, they going to calculate NAV. Okay, next. Yes, yeah, the mutual funds we going to invest two strategies: lump sum amount, SIP. What about lump sum amount? Only one time investment, only one time. For example, both are close friends. Okay, so both are started mutual fund investment from January 1st week onwards. He going to invest only one time investment 12,000 rupee. He going to invest only one time investment 12,000 rupee. Kindly listen, madam, please note it. This is very important slide. He is going to invest year first. அவர் ஸ்டார்டிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு. எவ்வளோமா? 12,000 rupee. அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோ இருந்தது? நெட் அசெட் வேல்யூ 10 rupee. அப்போ அவர் அக்கௌண்ட்ல எவ்வளோ யூனிட் ஆட் ஆகும்? 12,000 divided by 10. How much? 1,200 units our account add agum. Yes or no? So after only the 10 rupee will increase to 11 rupee. 10 rupee will increase to 11 rupee. So that we are telling about current market value, or in mutual fund we are telling NAV, net asset value. What is the return? 1 rupee. 10 rupee 11 irukku. Appa how much unit நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்கு? 1,200. 1,200 into 1 rupee, 1,200 rupee profit. Investment amount எவ்வளவு? 12,000. 12,000 plus 1,200, 13,200 rupee profit for lump sum amount. Same scheme. பாருங்க அடுத்து next வாமா. SIP means systematic investment plan. Monthly we going to invest same amount for 1 year. அவர் ஒரே டைம்ல 12,000 பண்ணாரு. இங்க என்ன பண்றாங்க? 1 monthக்கு 1,000 rupee for 12 months. அப்ப investment amount should be same. Investment amount should be same. Every month எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாரு? 1,000 rupee. For example, January எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு? 1,000 rupee. What is the net asset value? 10 rupee. 1,000 divided by 10, how much? 100. Next month, February, how much invested? Same 1,000 rupee. What about NAV? 9 rupee. How much units he can buy? 111 unit. பாருங்க, NAV minus ஆச்சுனா unit purchase plus ஆகும். Next month பாருங்க. Next month NAV how much? 8.5 March. Unit purchase 117.65. Next month 10.1 unit purchase 99.01 unit. So depending on the net asset value, unit purchase will be plus or minus, increased or decreased. So after 1 year we can see how much unit he got. அவருக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருமா? லம்சம் அமௌண்ட்ல 1,200 தான் ஒரே டைம்ல. இதுல எவ்வளவு கிடைக்குது? 1,301. So which is best option? SIP or lump sum amount? SIP. That's why we are going to promote for SIP. So we will show you one example also. Now many young investors are preferring SIP. Say for example, before COVID,
Example, June 2020, monthly SIP amount collected from investors or less than 8,000 crore. Less than 8,000 crore. So last year, 2023 September, received from investor SIP nearly 14,000 crore. As on last month data, August 2024 data, more than 24,000 crore. 24,000 crore money collected from SIP. Every month it going to increase. And one more data, we are telling about mutual fund, AAUM, average asset under management, 2008 that time, less than 1,000 crore. Now increased to, at present, 63 lakh crore. 63 lakh crore money investing in mutual funds, right? Next. Yes, SIP contribution for last 1 year, we can see the data, 2023 to 2024. Every month up to June 2024 only data available. Okay, other 2 months we can see the data through one more website also I will show you. So we can see the growth of SIP, mutual funds. Okay, so somebody are asking, so mutual funds are risk or not? Am I right? Risk, subject to market risk. We can see the prospects. படிச்சு பார்க்கணும். கீழே ஸ்டார் கொடுத்து கீழே அங்கே தான் ஆப் வச்சுருப்பாங்க. என்னென்ன மார்க்கெட் ரிஸ்க், ஏன்னா ப்ளஸ் ஆனால் ப்ளஸ் ஆகும், மைனஸ் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஆகும். ரைட்டுங்களா? இப்போ நிறைய பேர் அங்கே டவுட் கேட்பாங்க, சார் அசூரன்ஸ் ரிட்டர்ன் கிடைக்குமான்னு கேட்பாங்க. நோ அசூரன்ஸ் ரிட்டர்ன், யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க அசூரன்ஸ் ரிட்டர்ன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் 4 years தான் ஈக்விட்டி ஸ்கீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் வெரி well. We can see the performance also. I will show you in website. Okay, you can take mobile. Go to take mobile. Website mutualfundindia.com. Type in. Website. Guys, go to mutualfundindia.com. All are got it? Dear friends, all are got it? Yes or no? Hi. Hello. Thank you, fine. So go to mutualfundindia.com. Go to fund fact, fact sheet. Go to homepage, fund fact, fact sheet. Fact sheet. All are got it? Go to fund fact, fact sheet. You can see downside the blue color boxes are coming, right? The first select panning my top funds. First one select panning my top funds. All are cope up with me? Yes or no? Ma mutualfundindia.com website la poitte fund fact fact sheet. Fund fact facts first option irukum, select pannikko. Adha konja down pannina இந்த box open ஆகும் பாருங்க. Okay, the blue color top fund select pannikko. ஓகே, இதில் பாருங்கள் மேஜர் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் திட். அப்படி மொபைலில் பாருங்கள், இதில் கேட்டகரி சப் கேட்டகரி டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நம்ம கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி டாப் 10 ஃபண்ட்ஸ் இன் இந்தியா இன்க்ளூடிங் ஈக்விட்டி டெப்ட் ஹைப்ரிட். இட் இஸ் அ காம்பினேஷன்ஸ், பட் வி கேன் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்க்ரீன். ஸோ நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் செலக்ட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணணும். இது ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். திஸ் இஸ் அ ஸ்கீம் நேம். ஸோ திஸ் இஸ் டாப் 10 ஃபண்ட்ஸ் இன் இந்தியா. சிபிஎஸ்சி ETF fund. AUM means nothing but asset under management. Asset under management, this fund total, what is the value asset under management? 40,000 crore something, 40,000 crore. 1W means 1 week return based on the net asset value. 1W means 1 week return. 1M means 1 month return. 1M denotes for 1 month return. 3M means 3 months return. 6 month return. 1Y means 1 year. 1 year how much return this fund? 87%. How much? 87%. For HDFC fund, 1 month return, 1 year return, 80.52.
So this is a top 10 fund, common, not equity, not debt, common fund. And this is 3 years return, this is 5 years return. SI means from started fund from maybe 10 years before or 5 years before or 13 years or 20 years before, right? So this is called top 10 mutual funds. So now we can see for sector wise. So equity and debt we can see which fund is perform well. We are going to select the main category. Change panama. Main category. Guys, go to change main category. Main category. Select. Kilo. But you can see, please listen. Right. So main category, select this. First we can go to select equity. Select equity and submit. Select equity, main category equity, select submit. Yes, this is equity scheme. Submit. Yes. So these are all top 10 funds for especially equity scheme. Last 1 year performance, you can see last top 10 funds as of now. 1 week return, 1 month return, 3 months return, 6 month return. We can see the asset under management. 3 months, 3 years return also we can see. Better we can avoid short term returns. 1 week, 1 month try to avoid. We can see 1 year return, 3 years return, 5 years return. It is a better. அது நீங்கள் பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. எப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை செலக்ட் பண்ணாலும் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அந்த ஃபண்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? நீங்களே பார்த்துக்கலாம் ஈக்விட்டி ஸ்கீம்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதில் இது டாப் 10 ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குமா? 83. ஈக்விட்டி எவ்வளோ கிடச்சிருக்குமா? லாஸ்ட் 1 இயர் மட்டும் பாருங்கள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 83. 80. ஓகேவா? லோயஸ்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டாப் 10ல்? 67. எவ்வளோமா? கம் ஃபாஸ்ட். 69. நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஈக்விட்டியில் டாப் 10 ஃபண்ட்ஸோட ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் 80%, லோயஸ்ட் ரிட்டர்ன் 69. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி போங்க. டெப்ட் போங்க. மெயின் கேட்டகரியில் டெப்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. மெயின் கேட்டகரி டெப்ட். டேய் தம்பி, ஆப்ரேட் பண்ணுமா? எங்கே ஆப்ரேட்டர்? அதுக்குள்ளே கேர்ள் ஃப்ரெண்டு பார்க்க போயிட்டுறா? ரைட், இங்கே தான் இருக்காரா? சரி, ஓகே. ஏன்னா நான் உனக்கு வரும்போதே பார்த்துட்டேன், 2 பொண்ணுங்களோட பேசிட்டே வந்தான், அதெல்லாம் டவுட்டாகவே இருந்தேன் நான். ரைட், ஓகேம்மா. மெயின் கேட்டகரி டெப்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டியா? எஸ் ஆர் நோ? பாருங்கள், அப்படி கோப்பப் பண்ணி வா. டெப்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டியா? சப்மிட் கொடுங்க. ஸோ விச் ஃபண்ட் ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஃபார் டெப்ட் ஸ்கீம்? என்னடா சப்மிட் பண்ணிட்டியா? எஸ். DSP credit risk fund. DSP now mutual fund company name. 44 company, one of the company. So 1 year return how much? Note பண்ணிக்கோ. 1 year how much? 15.4, 15.65. நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் பாருங்கள். ஈக்விட்டி எவ்வளோ பார்த்தா 80 something. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 15 point something. லோயஸ்ட் ரிட்டர்ன் பாருங்கள் டாப் 10ல் 12. ஓகே, நோட் இட் ஃபார் டெப்ட் ஸ்கீம். ஓகே, டவுட் இருக்காமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போமா. மெயின் கேட்டகரி யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் ஹைப்ரிட் ஸ்கீம். பாருங்கள், ஈக்விட்டி ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் 80%, டெப்ட் ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் 15%. ஓகேங்களா? லாஸ்ட் 1 year ரிட்டர்ன் பேஸ்ட் ஆன் த நெட் அசெட் வேல்யூ. எக்ஸாம்பிள், கீப் சைலன்ஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 1 lakh rupee பண்ணியிருந்தா ஈக்விட்டி ஸ்கீமில் 80,000 ரிட்டர்ன், டெப்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 தான் ரிட்டர்ன் கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வாங்க, ஹைப்ரிட்டில் மெயின் கேட்டகரி ஹைப்ரிட். சப்மிட் கொடுமா. 1 yearல ஹவு மச்மா? 48. 1 yearல டாப் 10ல லோயஸ்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? ஹவு மச்? 36. ஓகே, ஸோ வி நோ வெரி வெல். ஸோ இப்போ தியரி ப்ராக்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டியா? ஈக்விட்டி ஸ்கீம்ஸ் ஆர் ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டர்ன். ஏன்னா லாஸ்ட் ஒரு 1 yearவே பார்த்தீங்கன்னா சென்செக்ஸ் நிஃப்டி ப்ளஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. சென்செக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் 1 year இட் வாஸ் 65,000 to 70,000. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 86,000. அதோட இம்பேக்ட் ஈக்விட்டி ஸ்கீம் ப்ளஸ் ஆகிருக்கு. ஒருவேளை சென்செக்ஸ் 65,000 to 40,000 வந்திருந்தால் ஈக்விட்டி ஸ்கீம் ரிட்டர்ன் என்ன இருக்கும்? மைனஸ் ஆகிருக்கும். என்ன இருக்கும்? டெப்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா
டெப்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும். பெரிய ஏன்னா டெப்ட் வந்து ஈக்விட்டியில் பண்ண மாட்டாங்க, பாண்ட்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸில் பண்ணுறாங்க. டெப்ட் உங்களுக்கு பெரிய லாஸஸ் வராது. மினிமம் ரிட்டர்ன் 7 கிடைக்கும், மேக்ஸிமம் 14-15 வரை கிடைக்கும். ஹைப்ரிட்டும் டெப்ட் ஈக்விட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் த மார்க்கெட் கண்டிஷன். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் மெயின் கேட்டகரியில் வாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஈகலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எஸ்பெஷலி ஃபார் விமன். என்ன வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். Okay, gold investments, we can invest 3-4 strategy, especially for electronic gold. I am not talking about physical gold. Electronic gold, first option, we can buy through mutual fund schemes. Okay, we can select the scheme. How to select the scheme? அப்படியே கோப்ப பண்ணுங்க. மெயின் கேட்டகரி அதர்ஸ் வாமா. டே ஆப்ரேட்டர் வேகமா பண்ண. அதர்ஸ் மெயின் கேட்டகரி. அது தெரியாத என்ன உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீ? மேலே பாருங்க. கேட்டகரியில் அதர்ஸ் வாங்க. கேட்டகரி வெளியே வந்துட்டான். ரைட், கேட்டகரியில் அதர்ஸ் வாமா. Category, main category, others, all are got it. Subcategory வாங்க. ETF gold இருக்கா? Subcategory ETF gold. Yes, select பண்ணிக்கோ. Main category, others, subcategory, ETF gold, submit. So we can see top 10 ETF, gold ETF funds, right? What are the company names? LIC mutual fund இருக்கா? And then UTI mutual funds. And then Axis, very good. So we can see 1 year return, 1 month returns, 3 years, 6 month return. More or less same or not? Check பண்ணிக்கோ. More or less same or இருக்கா? Yes or no? So better any more than 10 schemes available gold ETF. You can select any scheme, more or less same return. More or less same return. For example, what about 1 year return? How much? 28. How much? 1 year return? How much? 20? 30. 30. Yesterday I can see only 28. Now today also gold price increase, right? 30% return. அப்போ லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கோம்? 30% return. Before or 2 weeks பார்த்தீங்கன்னா it was 18%. Now increase to 30%. Gold rate every day add ஆகிட்டு இருக்கு, ரைட்டா? We can see in gold price in India. So before June budget, import tax is 6%. Now, 15%, now it reduced to 6%. So before 6 months, it was 56,000. Again, price reduced to 50,000. Again, increased to 57,000. Today, what is the price of gold? 1 sovereign equal to 57,000 rupee. Same impact in here also. Okay, so before going to invest gold, we can check the website, kitco.com, KITCO. You can cope up with kitco.com. What is the price? ஒரு ஸ்மால் கால்குலேஷன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க, எப்படி கோல்ட் ப்ரைஸ் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில். Go to kitco.com, KITCO, kitco.com. Kitco.com. What is the price of kitco.com? பாருங்க அதில், this is world market price. What is the price? 26? 26 or 27? 2644. Yes. So 2644 equal to 1 ounce price. 2644 equal to 1 ounce. So how to convert to India? 1 ounce equal to 31.1 gram. நமக்கு கிராமில் கால்குலேட் பண்ண தான் தெரியும். என்ன சார் கரெக்டா? ஸோ 1 ounce equal to 31.1. அப்போ 2644 கால்குலேட் பண்ணிக்கோ. 2644 divided by 31.1 multiple today's currency value. How much? 83.8 or 7? 5. Okay, round figure mention பண்ணிக்கோ. 2644 divided by 31.1 multiple 84. Round add பண்ணிக்கோ. What is the price today? Calculate பண்ணுமா. 2644 divided by 31.1 multiple girls note பண்ணிக்கோ. அப்பாட்ட டவுரி வாங்கணும், ரைட்டா? ஃபியூச்சரில் வேறு அடுத்து ஷார்ட் டைமில் இன்னொரு 4 months தான் இருக்குது, February 14க்கு நிறையா கிஃப்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும், கோல்டு வேல்யூ செக் பண்ணிக்கணும், ரைட்டு? ஏமாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரைட்டா? ரைட், நோட் பண்ணிக்கோ. 2644 divided by 31.1 multiple 84. How much value? How much? 71. நோட் பண்ணிக்குமா. 7141. 7141. இது கூட 6% டேக்ஸ் ஆட் பண்ணணும், இம்போர்ட் டேக்ஸ். 7141 at 6%. How much? 7141 multiple 6%. How much ma? 1 டேய் தப்பு. 7141 at 6%. 428 ஆட் பண்ணிக்கோ. 7141 plus 428. டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. 7141 plus 428 ஆட் பண்ணிக்கோ. என்னமா?
7569 is a today 24 karat gold price in India. 24 karat gold price in India. So what is the difference between 24 and 22? 99.9. Very good. Clap on me. Exactly correct. 24 karat equal to 99.9% gold. 22 karat equal to? 22 karat equal to how much? 92. Theoretically 92%. But final we jewelry வாங்கும்போது என்ன பார்க்கணும்? 916 kdm இருக்கான்னு பார்க்கணும். HU ACMA இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரைட்டா? அப்ப கால்குலேட் பண்ணலாமா? என்ன பிரைஸ் வந்ததுமா? 7569 divided by 99.99. 99.99 multiple 92. Multiple 92. What is the price? 6964 1 gram 22 karat. இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் சொன்னால் தெரியாது சார். 1000 சொல்லணும். அப்போ கால்குலேட் பண்ணிக்க. 6964 into 8. 6964 into 8. How much? இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியா கோல்டு ரேட்டு, வேற ஒன்றும் இல்லை. கரெக்டா? This is called calculation of gold price in India. Say for example, before 20 years gold price in India, per sovereign 4,000 rupee. Per sovereign how much? 4,000. Now increased to 56,000. Yes or no? Am I right? So this is, say for example, mutual fund also. Mutual funds, especially gold ETF, most of the only investing in physical gold. If physical gold prices are goes up, defaultly mutual fund return also goes up. Right? Doubt irka? So this is called mutual funds. We are going to discuss about gold ETF. Next, one more option we can see. One last scheme. Main category pama. Main category. Mela. Right. Poila girlfriend paathalam wait pannu. Right. Fine. Main category pama. Main category la vaanga. Select பண்ணிட்டு solution oriented click பண்ணுங்க. Solution oriented subcategory வாங்க. Subcategory la children fund. Children fund example, you plan for 10 years or 15 years or 20 years for your children education. So children fund, they mostly going to invest for multi-cap or debt schemes. ஏன்னா அவங்க ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க. எவ்வளோ ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க சில்ட்ரன்ஸ். 1 year பாருங்க. 1 year 30%. கரெக்டா? டே சப்மிட் ரைட். இப்போ பாருங்க 45%. ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் how much? 45, lowest return 21%, right? And one more is missing, index fund. Adile main category, subcategory vaanga. Subcategory, main category okay, subcategory la retirement fund okay. Submit kodunga. Yes, retirement fund. Highest return how much? Submit koduma. Yes, highest return. So what purpose we are going to take for retirement fund? After 60, you and your life partner, you should not depend on your children. நீங்கள் உங்கள் சில்ட்ரன் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணணும்? ரிட்டைர்மெண்ட் பிளான் எடுத்து வச்சுக்கணும். ரைட்டா? இது யாருக்காக? உனக்காக எனக்காகவா? யார் எடுத்தால் உனக்கு நல்லது, எடுக்காட்டி யாருக்கும் நல்லதில்லை. ரைட்டா? யாருக்கும் நல்லதில்லை. ஸோ இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. நீங்கள் டைரெக்டாக ஈக்விட்டி ஸ்கீமில் பண்ணலாம், ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பண்ணலாம், இல்லாட்டி அதர்வைஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்கீம். சார் எனக்கு வந்து போர்ட்ஃபோலியோ செலக்ட் பண்ண தெரியாது, கம்பெனி செலக்ட் பண்ண தெரியாது, கம்பெனி அனலைஸ் பண்ண தெரியாது. ஓகேங்களா? காலையில் ஹேமா மேடம் டீச் பண்ணாங்களா ஸ்க்ரீனர் வெப்சைட், அதில் போய்ட்டு அனலைஸ் பண்ண தெரியாதுன்னா நம்ம ஈஸியான வழி, நல்ல பெஸ்ட் 44 கம்பெனியில் பெஸ்ட்டு கம்பெனி செலக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் ப்ரொஃபைல் பாருங்கள், அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோ. ஆனால் மினிமம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 500 ரூபி, மினிமம் 5 years, மேக்ஸிமம் 30 years பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? பிளான் பண்ணி பண்ணிக்கோ. ஓகேங்களா? எனி டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்? டவுட் இருக்கா? Dear friends, how to calculate gold price, how to invest mutual funds. Now, so one more information. After another 30 years, mutual fund investments are growing very well. Now, more than 30% people are aware about mutual fund, especially age group of 18 to 35. Like Indian population more than 147 crore, more than 70% people comes under the category of 18 to 35. Mostly IT people நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில். யூ கேன் ஆஸ்க் யுவர் பிரதர்ஸ் ஆர் சிஸ்டர்ஸ். உங்கள் பேரண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி இமீடியட்டாக எனி ஸ்கீம், எஸ்பெஷலி விமன் நீங்கள் வந்து கோல்டு ETF ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். மென் ஹைப்ரிட்டாக ஈக்விட்டி செலக்ட் பண்ணுங்கள். மினிமம் 500 ரூபி. அது மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டும் போர்ட்ஃபோலியோ ஃபாலோ பண்ணணும். வி ஷுட் செலக்ட் மினிமம் 3 to 5 funds, maximum 10 funds. Don't select single fund. ஓகேங்களா?
ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், ஒன் ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட். ஸோ ஹீ கம்ப்ளீட்டட் MBA 2005. எப்போங்க? இப்போ ஒரு கம்பெனியில், ஒரு அசெட் ப்ளஸ்னு ஒரு கம்பெனியில் அவர் வந்து ரீஜனல் ஹெட்டாக இருக்கார். ஹீ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 500 ரூபி, 5 ஸ்கீம்ஸ், ஈச் ஸ்கீம் 100 ரூபி. எவ்வளோங்க? 500 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணார். பர் மந்த்துக்கு 500, பர் இயருக்கு 6,000 ரூபி. அப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு 60,000, 20 இயர்ஸ்க்கு 1,20,000. இன்றைக்கி அவருக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக? 20 இயர்ஸாக ரெகுலராக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் இப்போ 1,20,000 பண்ணியிருக்காரு. ரிட்டர்ன் யூ கேன் அஷ்யூம் அப்ராக்சிமேட் ஒரு 15 to 20% கிடைச்சிருக்கு ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன். CAGR, காம்பவுண்டட் ஆனுவல் growth rate. At present he got more than 16 lakh. How much? 16 lakh plus கிடைச்சிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிள் இந்த வெப்சைட் mutualfundindia.com or one more website investor.sebi.gov.in. All the information is available. In that website you can download video based lecture, PPT presentations, PDF material and financial calculator. SIP நம்ம கால்குலேட் பண்ணி காமிச்சோமா ஒரு டேபிளில், அதை நீங்களே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் என்ன பிளான் பண்ணுறாருன்னா ஒரு 4 இயர்ஸில் கல்யாணம் பண்ண போகிறார். அப்படி தானே? ரைட். கல்யாணம் செலக்ட் பண்ணிட்டாரா இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டா? பண்ணிட்டார். ரைட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 4 இயர்ஸ் டைம் இருக்குது. அவர் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னா 4 இயர்ஸில் 4 சவரன் கோல்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறார். கல்யாணத்தும் போது அந்த அவர் லைஃப் பார்ட்னருக்கு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு. இல்லைங்க? சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் 4 சவரன். அப்போ 1 இயருக்கு 1 சவரன். ஸோ வாட் இஸ் த டுடே கோல்ட் ப்ரைஸ்? 56,000. யூ கேன் அஷ்யூம் 60,000. 60 into 4 how much? 2,40,000 ரூபி. அப்போ மந்த்லி எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு? அதாவது 4 இயர்ஸ்க்கு 2,40,000. அப்போ பர் ஆனம் 60,000. பர் மந்த்துக்கு 5,000 ரூபி கோல்டு ETF அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணார்னா 4 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்? நியர்லி 4 சவரன் கோல்டு கிடைக்கும். கோல்டு ப்ரைஸ் கண்டினியூவாக மேலே போயிட்டே இருந்தால் 4 சவரன் கிடைக்காது. 3.5 to 3.8 தான் கிடைக்கும். அதே சேம் ப்ரைஸ் மெயின்டைன் ஆச்சுன்னா 4 சவரன் கிடைக்கும். ப்ரைஸ் கம்மியாகிட்டே போயிடுச்சுன்னா 5 கிடைக்கும், அதிகமாக கிடைக்கும். புரியுதா? வெரி குட். ஸோ இதுதான் பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். NAV வேல்யூ கோஸ் அப் ஆர் டவுன் பேஸ்ட் ஆன் த யூனிட் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ். புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் 100% சேஃப்டி. Mutual funds are market risk applicable, taxable income. Taxable income, long term capital gain tax 12.5%, short term capital gain tax 20% நீங்கள் பே பண்ணணும். பட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பே பண்ண வேண்டியதில்லை. பட் வென் கோ டு எக்ஸிட், நீங்கள் எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுறீங்களோ we have to pay 1% exit load, 1% exit load. And one more employment opportunity. Try to complete the certification. NISM exams, SEBI Education Institute conducting for NISM certification courses. Say for example 5-year mutual fund distributor, try to complete, especially நிறைய women இருக்கீங்க. So to become a mutual fund distributor, you can 3 benefit available. First benefit, your personal financial planning. Second benefit, employment opportunity. Third benefit, entrepreneurship opportunity to become an mutual fund distributor. Example, LIC agent concept தான். அவர் என்ன பண்ணுறாரு? LIC agent என்ன பண்ணுறாரு? ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு 500 பாலிசி எடுக்க வச்சுறாரு. அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கார். அவருக்கு எவ்ரி மந்த்து அவருக்கு கமிஷன் போயிட்டே இருக்கும். அவர் எவ்வளோ ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாங்களோ அதில் 4%, 3% கமிஷன் போயிட்டே இருக்கும். அவர் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகும். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சிங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ரிட்டர்ன் அதையும் கால்குலேட் பண்ணி எவ்ரி இயர் உங்களுக்கு டோட்டல் we are telling about AAUM, average asset under management, you can get approximate 1% return. 1% return. So you can try mutual fund distributor. Upcoming days mutual fund industry is growing very well. So I told you small example for SIP, right? Before 1 year money collected from investor per month approximate less than 2,000 crore, 20,000 crore. Now increased to 24,000 crore as on recent data. Every month it's going to increase. Okay, we can see the growth of mutual fund also. So don't wait for investments. Try as soon as possible. Now you can start minimum amount 500 rupee. After 1 year you can start 2,000 rupee. After 5 years you can start 5,000 rupee. And every day I can receive call from many friends and relatives also. So what is mutual fund? How we going to invest mutual fund? ஏன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் ரியலாக நடந்த விஷயம் சொல்கிறேன். நேற்று ஈவினிங் எனக்கு ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் கால் பண்ணார். ஹீஸ் நேட்டிவ் இஸ் பொள்ளாச்சி. ஓகேங்களா? அவர் வந்து இப்போ ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒய்ஃப் ஆல்சோ ஆர்மி மேஜர் கேட்டகரி. இப்போ மோர் தென் அவங்களோட சேலரி பார்த்தீங்கன்னா 1.2 lakhs வாங்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ 2 பேரும் 2.4 lakhs. அவங்க வந்து 50,000 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க. ஸோ எப்படி செலக்ட் பண்ணால் ஆக்சுவலி how to select the best mutual fund company, they are going to ask some questions. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இது மாதிரி நிறைய நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோ. நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா
to become a mutual fund distributor or research analyst, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. Example, not only for mutual fund distributor, so to become a research analyst, to become a portfolio manager, to become an investment advisor, to become an alternate investment funds, many employment opportunities in securities market and securities law, cyber criming, securities law, and then data analytics, many employment opportunities and data science, Python for finance also in many opening in securities market. PPT mama, PPT. Yes, FI கொடுங்க. FI தம்பி 5 minutesல முடிச்சிருவேன். அப்புறம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நீ போய் பார்த்துக்கோ. PPT மட்டும் ஆன் பண்ண. ரைட். ஸோ minute. Yes. Next. Wait. How to achieve your long-term goals through mutual fund schemes? Medium-term, long-term goals. How to select the schemes? You can take photo also, please. So recently tax saving schemes illa avoid பண்ணீங்க. Other schemes you can take. Next. What about your perception? இதை பார்த்தா சாப்பிடலாம்னு தோணுதா? அது தெரியும். அடுத்து வேற என்ன பர்செப்ஷன்? Don't invest single schemes. Even mutual fund or equity, don't invest single company. Minimum you have to collect. Example, investing in stock market, select minimum 5 sector, minimum each sector 1 or 2 companies. Don't select single company, single sector. Even mutual fund also, don't select single company. Example, if you are going to invest 2,000 rupee, we should select minimum 5 schemes. 2 equity, 1 hybrid, 1 debt, 1 gold ETF or 1 index, depending on that. கொஞ்சம் மிக்சடாக இருக்கணும். ரைட்டா? இதே மாதிரி பிக்சர் இருக்க மாதிரியே நம்ம பிச்சைக்கார பார்த்த மாதிரி கலந்து சாப்பிட மாட்டோம். கொஞ்சமாக சாப்பிட்றோமா? ஹோட்டலுக்கு போனால் கொஞ்சம் வெஜ்ஜுனா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சாம்பார், கொஞ்சம் புளிக்குழம்பு, கொஞ்சம் ரசம், கொஞ்சம் தயிர். நான்வெஜ்னா கொஞ்சம் சிக்கன் பிரியாணி, கொஞ்சம் மட்டன் பிரியாணி, கொஞ்சம் மட்டன் சுக்கா. சாப்பிட்றோமா? டேஸ்ட் பார்க்குறோமா? கலந்து சாப்பிட மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும். தட் இஸ் கால்ட் ரிஸ்க் டைவர்சிஃபிகேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Yes, I told you NISM certification, this kind of module available, you can try. Okay, this is a more employment opportunity. It is same like IT company. In India, 2 sectors are given more salary. One is IT sector, second one is financial services sector. So they given more salary. Okay, minimum you can get fund manager. What is the package of fund manager? Per annum salary fund manager minimum 1 crore. Minimum 1 crore, maximum 4 crore, depending on the fund manager, right? It will take another 5 years. உடனே fund manager கிடைக்காது. 5 years work பண்ணணும் mutual fundல. Even example for CEO of any stock exchange or financial services institution, they given minimum 2 crore per annum. What is the package? 2 crore per annum, right? You can try. Next. Yes, these certifications are important. Mutual fund distributor, equity derivatives, research analyst. Next. So what are the designation? Okay, before you can try. So as a human being, I am not commerce, not BBA, not MBA. For NISM certification, the qualification only 18 years. Only 18 years. PAN card is mandatory. There is no qualification. Okay, to become, if you complete the BCom or MBA finance, you can get next level jobs. So if you go for less than degree qualification, you can go for the basic level jobs, intermediate level and advanced level jobs. If you want, you can complete these exams. Okay, next. Yes, this is the website, SEBI website. You can take it. App also available. Doubts related to mutual funds or equity, you can see the app. Download the app, Sarthi app. Sarthi app available. You can download it. SEBI Sarthi app. And the website available, toll-free number available. Any doubt? Not today. After 20 years or 30 years, your friends are asking any doubts, any clarification, you can refer this website and toll-free number. Say for example, yesterday one call from one of the past trainee in a கூப்பிட்டாரு. சார் PSCL அமௌண்ட் வந்துருச்சான்னு கேட்டார். PA கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஒரு கம்பெனி PSCL.
ஓகேங்களா. பாஸ்டில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து செபி தட் இஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி, கொஞ்சம் லாஸ் ஆயிடுச்சு, ரீஃபண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க த்ரூ செபி. டவுட்டில் கேட்டாங்க, இந்த டவுட்னால இதில் கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் ரெஃபர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட், yes, you can take the photos. Important websites related to securities market. Okay. So finally ஒரே ஒரு டேட்டா சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ யங்ஸ்டர் எங்கே ஏமாறுறீங்க? ஆன்லைனில் வர டேட்டா வச்சு ஏமாறுறீங்க, ரைட்டா? ஆன்லைன் ரம்மி, ரைட்டா? இப்போ ரீசெண்ட் நம்ம கோயம்புத்தூரில் இந்த மை V3 Adsனு ஒரு கம்பெனி வந்தது, ஆமாம் தானே? எத்தனை பேர் லாஸ் பண்ணீங்க? அதனால் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டாம். லேர்ன் பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லேயும் ஈக்விட்டியோ, கோல்டோ, எலக்ட்ரானிக், and then one more real estate also we can invest. One more opportunity, REIT concept, real estate investment trust. So that also risk applicable. Risk return measure பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். லேர்ன் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸு சொல்கிறாங்க, கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்களா, இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க, ரைட்டா? நெக்ஸ்ட், எக்ஸ். Thank you so much. Any doubts? Any doubt, any clarification, feel free. Dear friends, try to start investment as soon as possible. How to select the funds நான் காமிச்சிட்டேன், ஓகேங்களா? என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள். யூடியூப்பில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு யூடியூப்பில் போய் எக்ஸாம்பிள் சொக்கலிங்கம் பழனியப்பன் ஒருத்தர் இருக்கார், நம்ம தமிழில். அவர் நிறைய ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு. அவர் வந்து பிரகலா வெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி. ஏன்னா ரீசெண்டாக அந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் more than 1,000 crore, more than 1,000 crore அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கம்பெனியோட வெல்த் எவ்வளோங்க? more than 1,000 crore. ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுங்கள். தமிழில் இருக்க யூடியூப்பில் வேறு இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க, ஓகேங்களா? நிறையா ஃபேக்கெல்லாம் வரும், அதை பார்க்க வேண்டாம், ஓகேங்களா? செபி ரிஜிஸ்டர்ட் கம்பெனி இருந்தால் மட்டும் பாருங்கள், ஓகேவா? ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? எனி இந்த பக்கம் எனி டவுட் இருக்கா? கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், கோல்டு ETF, ஃபிசிக்கல் கோல்டு, எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஐ ஹோப் யூ லேர்ன் சம்திங். நான் டீப்பாலாம் போகல. இது இட் வில் டேக் 30 hours கோர்ஸ். மியூச்சுவல் ஃபண்டே 30 hours எடுப்போம், ரைட்டா? ஸோ இது ஷார்ட்டாக ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம். ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிலேட்டட் வெப்சைட்ஸ் அவைலபிள். mutualfundindia.com. ஒன் மோர் வெப்சைட், amphiindia.com. Association of Mutual Funds in India. You can get all the datas. அது எல்லாமே இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கும். ஓகே, shall I end the session? Any one or two doubts, clarifications? Okay, thank you so much, thank you. Please join me in thanking Mr. K. Prabhaharan, whose outstanding presentation has enriched our minds. His expertise and patience on wealth creation have inspired us greatly. Once again, thank you, sir. Now, I welcome our participants who participated in today's international workshop. I invite Head of the Department and our Chief Guest and all our department faculties on stage to distribute the certificates. I invite all our department faculties on stage.
I request Sudha ma'am to come to the stage. Sudha ma'am and Deepika ma'am, please come to the stage. Students from Hindustan College of Arts and Science, kindly come your certificates on stage. I repeat, students from Hindustan College of Arts and Science, kindly collect your certificates on stage. Students from CSI Bishop Appasamy College, kindly come to the stage. Students from BET Institute of Technology, kindly come to the stage. Students from BET Institute of Technology, kindly come to the stage. Student from Dr. NGP College of Arts and Science, Shiva, please come to the stage. தோத்தா ஜெயிக்கணும்னு மட்டும்தான் தோணும். ஆனா அவமானப்பட்டா சாதிக்கணுங்கிற வெறியே வரும். All the engineers to come to the stage and volunteer. நான் இன்னொரு
I repeat, I request all the coordinators and volunteers come to the stage. All the coordinators வாங்கப்பா எல்லாரும். ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு ஆள் போட்டுருந்தோம் இல்லையா? கார்த்தி, ராகுல், ரிசப்ஷன் கோஆர்டினேட்டர் வாங்க. ராகுல், கார்த்தி, மணிகண்டன், சந்தோஷ் இன்னொரு வடவைனா ஆதினா தம்பினா சின்ன பசங்க நாங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க தாங்க ஆனா பிரச்சனை வந்தா கொஞ்சம் கெட்ட பசங்க தாங்க சின்ன பசங்க நாங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க தாங்க ஆனா பிரச்சனை வந்தா கொஞ்சம் கெட்ட பசங்க தாங்க போங்கடா. தேர்ட் இயர்ஸ் ரெண்டு பேரும் இல்லையாப்பா? வா சாமி. Open your eyes, now see that sunrise. I know I made it, and I'll be staying. Look at me, I started as a young boy, right from CBE. You know it's me, the path over your baby. It's G-Wet and Audi. We started with 0 fans, and now we got an army. All the love that they gave me, that's what made me. Let me tell you what my dad really told me. தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் ஏய் ஏய் மிசைய முறுக்கே ஏய் ஏய் மிசைய முறுக்கே ஏய் ஏய் மிசைய முறுக்கே ஏய் ஏய் மிசைய முறுக்கே தனியா நின்று சொத்துக்கே கஷ்டப்பட்டு சிங்கப்பட்டு வளர்ந்தது சென்னை சிட்டி பாரு என்னை பத்தி தோல்விகள் என்னை சுற்றி ரசிகர்கள் இந்த பாசம் தமிழ் மேல் கொண்ட நேசம் தமிழ் மேலே விசுவாசம் கவலையோட ராமஜாமூரு என்ன வேணா பேசும் உலகம் Students, kindly wait. Vote of thanks and national anthem. Students from our college kindly collect your certificates at room number 208 Chanakya block on tomorrow. ஆனா மீதி வெற்றி நம்ம நண்பர்கள் கையில யாரும் கிளம்பாதங்க, வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு 2 minutes. ஒரு நிமிஷம் போகாதீங்க இப்போதைக்கு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் சிட் டவுன். ஒரு 2 minutes எல்லாம் உட்காருங்க. தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் I welcome Sugail Muhammad Ibrahim from 2nd year BCom to deliver a vote of thanks. Good evening, everyone. It's my privilege and honor to propose the vote of thanks on this wonderful workshop. Thank you, dear participants, dignitaries, and esteemed resource persons for making this international workshop on optimistic financial planning for sustainable wealth, creating a resounding success. We are grateful for the individual insights and expertise shared by our resource person, Dr. P. Karthika, Mr. K. Prabhaharan, and Dr. K. Hemalata. We appreciate the tireless efforts of our head of the department, Dr. V. Rajalakshmi ma'am,
faculty team, and organizing team, and students who have worked diligently to ensure smooth execution of this event. We acknowledge the constant support and visionary leadership of our chairman, Dr. Madan A. Sendil, and our director, Mrs. Seema Sendil, and our CEO and secretary, Dr. R. Manikam sir. We thank our principal, Dr. S. Balasubramanian, and vice principal, Dr. S. N. Suresh, for their guidance and encouragement. And to our students and participants from various institutions, we appreciate your active participation and engagement. This workshop would not have been possible without your collective efforts and everyone involved. Thank you once again for all of your contribution. Thank you. Suhail, for your thoughtful vote of thanks. I request everyone to stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. பாய்ஸ் ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அப்படியே உட்காருங்க. ஒருத்தரோட அடையாளத்தை அழிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் அவன் அகதிதான்.